behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them.
repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries.
Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing, the same old thing that keeps me around. And if you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone. What's your name again? I've seen so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing, the same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone.
Welcome to our viewers, colleagues, and students. This is a special session of the Chilean Antarctic Science Congress. My name is Raúl Cordero, professor at the University of Santiago, and I will act as a convener and also as a translator if needed for your questions. We are going to talk a little bit about Antarctic weather and climate, weather forecast, challenges for climate predictions, clouds, the detection of atmospheric composition changes, and so on. Our first speaker today is Dr. Penny Rowe. Penny is joining us from Tacoma at the North American West Coast, so it's very early for her. Penny received her PhD degree at the University of Washington, and he was also an associate researcher at the University of Santiago. We have been collaborating with Penny already several years. Currently, she is affiliated to the Northwest Research Associates in the US. So, Penny, please go ahead. Hi, my name is Penny Rowe, and I'm giving this talk on behalf of Irina Gorodetskaya, who couldn't be here today. The title of the talk is Atmospheric Rivers in Antarctica and Their Impacts from Precipitation to Melt. I'll be showing some of Irina's slides, so full credit to her for those, and any mistakes made are my own, as well as some additional slides that I've added. So Irina is at the Center for Environmental and Marine Research. And as Raúl said, I'm at the University of Santiago in Chile, as well as Northwest Research Associates in the US. So thank you for having me here today. So what are atmospheric rivers? Atmospheric rivers are long corridors of intense moisture. Atmospheric rivers that touch down in Antarctica are typically associated with extratropical cyclones, and they transport moisture from lower latitudes towards the poles. They can lead to extreme precipitation. On the Antarctic Peninsula in particular, they've been associated with temperature records, major melt events, and frequently rainfall. So on the right here is a nice image that Irina made as part of a paper by Gorodetskaya et al. In 2014, which I think shows a really nice picture of an atmospheric river. So it's a map. And so you can see South America kind of in the upper left and Antarctica in the bottom. And the colors indicate the concentration, the amount of integrated water vapor. So colors moving towards yellow, green, blue, yellow, green, red, moving into the reds are higher integrated water vapor. So that's where you see the atmospheric river. So you can see it coming from South America at about 30 degrees south, and then kind of curving around to Antarctica, where it terminated at Drowning Maud Land. And this atmospheric river was from the 15th of February, 2018. Sorry, I might have that date wrong. I think I have that date wrong. Okay, so this is a picture showing, well, let me back up a bit. So why do we care about atmospheric rivers? This is a picture showing some of the processes that happen in the polar regions. And I'm not going to go into detail about this picture, but the important point here is that there's a lot of processes that happen in polar regions which impact climate change and ultimately loss of ice in polar regions. And it turns out atmospheric rivers affect a lot of these. So Irina has circled here the processes that atmospheric rivers affect. So you can see a lot of processes that happen are indicated here. I cannot see part of my screen, so I need to just fix that real quick. Sorry about that. Okay. Okay, so you can see atmospheric rivers can affect surface heating, melt, tropospheric heating,
tropospheric water vapor increase, as well as clouds, which in turn affect precipitation, and radiative forcing, which is how much sunlight and greenhouse effect the Earth experiences, as well as increased precipitation through both rainfall and snowfall. Something that we're concerned about in the polar regions is mass loss due to loss of ice shelves. And so one question is, what is the impact of atmospheric rivers on mass loss in polar regions? So these are some pictures from Smith et al. 2020 on a slide that Irina put together. And now this color coding shows the amount of mass loss. So in the middle is Greenland in the Arctic, which I show for comparison. And so all along the coast, you can see the red colors. That indicates strong mass loss. So in Greenland, mass is being lost all around the coast. And in Antarctica, the picture is a little bit more complicated. So I'll kind of show a bigger image of that. So here's Antarctica. Again, the red areas are mass loss. So you can see most of the mass loss is happening on the West Antarctic ice sheet on the left here, and also on the Antarctic Peninsula. There's some all along the coast as well, but it's pretty variable. There's coastal regions in East Antarctica that are not experiencing mass loss. Okay, now I'm going to show some slides that have a lot going on, but please be patient with me, and then at the end, feel free to ask any questions. So this is an image from Will et al. Showing annual atmospheric river frequency. The point of this slide is that atmospheric rivers are actually quite rare events in Antarctica. So if you see this image of Antarctica here, and then the color coding here is the frequency of atmospheric rivers in percent. And also in the numbers in red show the approximate number of days per year associated with each of those colors. So you can see that most parts of Antarctica experience just a few days, perhaps as many as 3 days per year of atmospheric river. So that's a pretty rare event. However, despite how rare atmospheric rivers are, they can have a major impact. So for example, atmospheric rivers contribute to the majority of extreme snowfall events in Antarctica. So if you just look at the upper figure here, now this is the 90th percentile for extreme events, and this color coding shows the percentage of events that atmospheric rivers contribute to. So you can see atmospheric rivers can contribute to as much as 20 to 40% of extreme snowfall events in Antarctica. Now, extreme snowfall events, you may ask yourself, well, how important are those? How much do those contribute to the total precipitation? And so this is a figure showing that. Again, I know there's a lot going on here, but if you just look at the central image of Antarctica and the color coding there, the darker reds are higher contributions of extreme precipitation events to Antarctic snowfall variability. This is an image from Turner et al. In 2019. So putting all of this together, we see that atmospheric rivers are quite rare, but they make a major contribution to extreme snowfall events, and extreme precipitation events in turn have a major contribution to Antarctic snowfall variability. So putting all that together, here's an image by Will et al. And in the upper left, this is how much atmospheric river events contribute to snowfall events over the Southern Ocean, Peninsula, and coast as percentage. So you can see, putting it all together, atmospheric rivers can actually contribute about 20% of the annual snowfall. So it's a big contribution from a very rare event. Also, it does rain along the coast of Antarctica sometimes, and atmospheric rivers also contribute significantly in the lower left, in the green colors, to rainfall in Antarctica. Skip this one and this one. Okay, so now I'm going to talk about a case study that we looked at. This is from the 6th of December, 2018. This is also a slide that Irina put together. So here you can see the atmospheric river in blue colors. So it kind of comes in, goes past Punta Arenas in the south of Chile, and then curves around to King George Island. So this atmospheric river was characterized by strong warming, increased precipitation, and a lot of transitions between snowfall and rainfall. These measurements took place during the summer
year of polar prediction, or YOP, for the Southern Hemisphere. And I'm going to talk a little bit about that, but Dave Bromwich later, I think, will have an entire talk on that. So I won't say too much. So just a little bit about YOP. It's the year of polar prediction. It occurred from November 2018 to March 2019. So it was in the Antarctic summer, and it was characterized by an international collaboration with frequent radiosonde measurements and also other multi-sensor measurements. We were able to use a lot of the radiosonde measurements and other measurements that were made to characterize the atmospheric river during this time period. So there were radio soundings made at Punta Arenas in the south of Chile, as well as at King Sejong Station, which is the Korean station at King George Island, and at Escudero Station. This is me in the lower right, launching a balloon, and you can kind of see that there's some snowfall going on in that picture. So we characterize this atmospheric river, and this is part of a much bigger paper by Bromwich et al. About the summer YOP in the Southern Hemisphere. So during this atmospheric river, as I said, we saw increases in temperature and also transitions between snowfall and rainfall. So this plot shows date on the x-axis. So if you look at the blue highlighted box, that's the time period of central to this atmospheric river, which was December 6, 2018. And the kind of tan colors correspond to the right axis, which is temperature. So you can see the temperature was right around 0, which is pretty typical in the summer. But you can see the increase in temperature midday on the 6th. And corresponding to that, you can see the precipitation in green and blue, corresponding to the left-hand y-axis. On the bottom is color coding of the precipitation type. So the blue snowflakes indicate snow, the green circles indicate rain, and the purple diamonds indicate a mixture. So, so you can see that there were transitions between snow and rain multiple times. I was there for this, and I was repeatedly looking out the window and just recording what I saw, and it would be kind of drizzling, and then it would be snowing, and then it would be kind of slushy. So a lot of transitions between rain and snow during this atmospheric river. So IRENA also compared the temperature and specific humidity going up through the atmosphere using these measurements by radiosonde, which is where you tie an instrument to a balloon and you just let it go, and the instrument goes up and it measures the water vapor in the atmosphere as well as the temperature. So on the y-axis here is pressure, which corresponds to height. The minimum pressure is at the bottom, so that would be the surface. And then as you go up in the plot, you're going up in the atmosphere. So those are the solid lines. So the black solid line is temperature recorded by the radiosonde, and the blue solid line on the right-hand side is the specific humidity. The other lines with dashed lines and symbols, those correspond to some reanalysis data, ERA interim and ERA 5, which are attempting to capture what was happening in the atmosphere. And you can see where the black arrows are, which is at about 800 millibars. There was a major increase in temperature that was not captured. Similarly, you see the same thing in the specific humidity. So the fine vertical structure is not always well represented in the reanalysis data. And in particular, the temperature and humidity increase was underestimated by the reanalysis data. So I'm also interested, together with Raul Cordero, who I collaborate with on King George Island, the impact of clouds on shortwave and longwave radiative fluxes. So shortwave would be sunlight, and you probably know that on a cloudy day, if it's sunny, the clouds reflect a lot of that sunlight away, so that causes a cooling effect. Whereas at nighttime, the clouds actually can cause a warming effect, because the clouds have a greenhouse effect in long wave radiation. So that's what this plot is showing. The atmospheric river was accompanied by a persistent, thick, low-level cloud. In the upper plot, you can see the solid line is the measurement that we made, and then the dashed line is a simulation of what we would have measured if the skies had been the same but clear. So if you see the difference between the two blue curves in the upper panel,
that is the cooling effect of the cloud. And notice that the scale goes from 0 to 1,000 watts per meter squared, and that there's a diurnal cycle because, of course, the sun is only out during the day. In the bottom panel, that shows the infrared. The sun doesn't matter, so you don't see a diurnal cycle. And the measurements are in orange, and the simulation of what the sky would be like if it was clear is in blue. But the y-axis is much smaller. It's only about a total range of 150 watts per meter squared. So the point of this is that clouds have a much stronger cooling effect than a warming effect. This is not surprising because it was summertime, there was a lot of sun. So in winter, when there's a lot less sun, the opposite would likely be true. Okay, thank you. Now I want to talk about upcoming research projects. So we have a bunch of research projects that we're planning or are in progress on King George Island that are going to build on this prior work. So one of them is by Raul Cordero, who's here today. He introduced me, and we have a project in collaboration together, which is called Promesa. And then Irina Gorodetskaya has 2 projects, AppMar and Tulip. So those are all acronyms, and I'll define them in the next slide. My project through the US does not have an acronym. It is Cloud Radiative Impact on the Surface Energy Budget of the Antarctic Peninsula. So I want to acknowledge our collaborators in the lower left. I'm sure I've forgotten some people, so my apologies for that. And broadly speaking, these projects have significant overlap, but they do have their specific targets. However, broadly speaking, we're targeting atmospheric rivers, something else called a Fern effect, which I'll talk about soon. And then also we'll be doing some modeling with the Weather Research Forecast model. That's with my colleague Jerry Zhao, who's co-PI on the US project. And I'll be doing some radiative transfer modeling. And then we'll be looking at interactions that happen between precipitation, clouds, and radiation. Also, the year of polar predictions that I mentioned earlier in regards to its summer phase is going to have a winter phase and will also be part of that. Okay, so this is about YOP. I'm going to skip this because Dave will talk about this later. Okay, so Raul Cordero's project, it stands for Atmospheric Radiation Measurements on King George Island. I'm not going to talk about this a lot, but the goal is to characterize the climate system on King George Island. And I particularly want to mention the instrumented platform that we have there, because we'll all be making use of the measurements made there. And these are just a few of the measurements, radiosondes, which will be launched once daily during the upcoming field season, as well as more often during targeted events. Shortwave and longwave radiometers, those are used to measure the greenhouse effect, which is the long wave part, as well as the amount of sunlight reaching Earth, which is the short wave part, and something called a micropulse LiDAR, which is an instrument for looking at clouds. Irina's projects, AppMar and Tulip, stand for Antarctic Peninsula Precipitation and Surface Mass Balance. What is the role of atmospheric rivers? So she's particularly interested in those topics. And then towards a better understanding of the link between cloud microphysics and precipitation during warm air intrusions north of the Antarctic Peninsula. So the primary location for all of these projects and what they have in common as well is that they're going to mainly use instrumentation at Escudero Station, which is the Chilean Antarctic Research Station on King George Island. We'll be collaborating with her on that. Here's just, on this one, just look at the pictures. In the upper left, you can see a micro-rain radar for precipitation measurements that she will be installing. Here's a picture of her kind of near the bottom, launching a radiosonde, so you can see there's a balloon and then there's a box attached to it that has the sensor suite. And then in the upper right, again, this has altitude on the y-axis, so you can imagine moving up in the atmosphere. And this is supercooled liquid water content. So we're very excited to have these sensors, these new sensors that you attach to the radiosonde that can tell you how much cloud water there is in situ in the atmosphere as it goes up. And then my project, Cloud Radiative Impact on the Surface Energy Budget of the Antarctic Peninsula. We're going to be characterizing atmospheric river events. This is with
myself and Jerry Zhao, but also collaborating with Raul, Irina, and Tom Laughlin-Cope. And we'll also be looking at some events called Fern events, which I'll talk about if I have enough time. As I said, we have the sensor suite that we already have at our platform, but in addition, we'll be bringing extra radiosondes with that same cloud water sensor that I just mentioned. And as I said, we'll be doing some modeling along with that. Okay, so just briefly, what is the Fern effect? It turns out when air is lofted over a mountain range or other physical barrier, it causes warming on the other side of the barrier through a variety of mechanisms, which I'm not going to talk about. I'll just talk about the mechanism that we're particularly interested in, which is called radiative heating. So skip these. So on the opposite side of the barrier, so in our case, the Antarctic Peninsula would be the barrier. What happens is that the air is very warm and dry. And so because the air is so warm and dry, there are no clouds and there's not a lot of water vapor in the atmosphere. And what this means is that sunlight, shortwave radiation, can make it all the way through the atmosphere very strongly to the surface. So that is just one of the mechanisms involved in the Fern effect. And that is one that we're particularly interested in. It involves clouds and water vapor and shortwave and longwave radiation. So my colleague, Jerry Zhao, will be doing some WRF modeling. This just kind of shows some of the domains she'll be using. And with WRF, she can get snow skin temperature, information about cloud conditions and their impacts, estimate the surface energy balance, and identify and quantify Fern effects. And we also want to see how those interact with atmospheric rivers. This is a result of some modeling that she did just to test how well this will work. So this is from Fern effect investigated by Data et al. In 2019. Published in 2019. The Fern occurred in 2016. So you can see the Antarctic Peninsula in the image on the left, and a line going from A to B is a transect over the peninsula, which is shown in the plot in the middle. So that's the transect from A to B, and you can kind of see a schematic of the barrier in the middle. So if you look at the colors, the redder colors are where it's warmer. So you can see on the other side of the barrier, more red colors, and it's warmer. So this lee side warming, the descending wind, and something called mountain waves were well captured in polar WRF. So this gives us good confidence that when there are Fern effects in the upcoming season, we will be able to hopefully properly capture them using polar WRF. So I need to acknowledge funding from the National Science Foundation in the US, and also just thank you for your time today for watching the talk. So now we are going to have some questions. We received some questions for you, Penny. So first question, why the topography is so important for the precipitation of atmospheric rivers? What is the role of the topography? That's a really good question. So the atmospheric rivers, so first of all, I should say Irina would be better able to answer these questions, but I'll do my best. They're formed from actually from extratropical cyclones typically that bring moisture from much further north into Antarctica. The topography is particularly important for the Fern effect, which is the last thing that I talked about. Apologies if you can hear a cat. I'm at home. When there's a barrier, such as a mountain range, air has to go over that barrier, and that tends to cause cloud formation on the way sort of up the barrier, and then a lot of drying on the other side of the barrier.
So hopefully that I answers see. the question. Yeah. What about the frequency of atmospheric rivers? Is changing? There is evidence that there is a change already occurring in the frequency of atmospheric rivers? I think so. There was a slide about that um, that I unfortunately didn't have time for. But basically, as we heat the planet, we're basically providing more energy to the planet, which kind of amplifies the water vapor, the water cycle. And so there's just going to be a lot more water in the atmosphere, which can exacerbate a lot of things. We know about hurricanes, but also it can make atmospheric rivers perhaps more frequent and stronger. I think other people might be able to comment on that later in the session. There is some question about if are there more atmospheric rivers in the Arctic than in Antarctica, or is the opposite around? I mean, do you have information about the difference, the difference in frequency of atmospheric rivers between the poles? I don't know. I would guess, and Raul, please chime in if you know. I would guess they're actually more frequent in the Arctic because they are not very common in the Antarctic. They're just when they happen, they have seems to be that's the case. There is another question regarding the resolution. Global circulation model, global climate models can resolve atmospheric rivers. So WRF is not a global climate model. It's a regional weather forecasting model. So it's really good at doing small scale stuff. And so that's why we're using Polar WRF. So at the end, that means climate models, I mean, the global circulation model have not the resolution for solving atmospheric rivers, right? We need to use other type of models like WRF or meteorological models, I would say. Yeah, I mean, you probably can see atmospheric rivers more broad brush in a global climate model, but if you want to get as detailed as possible, I think a regional model is really good for that. Okay, there is a question regarding the IPCC. Somebody asked if this research about atmospheric rivers have been considered in the reports issued by IPCC. So that would be a really great question for Irina because she actually worked on the IPCC latest report. I think that they had not been in the past, and I think that they now will be. Can you speak to that at all, Raul? Sorry? Do you know about that? No, I really don't know. I think that they are trying to include them more now, especially as they're seeing these extremes. It is mentioned, but I don't know if there is a forecast regarding what's going to happen with the precipitation. I mean, I agree with you. It's likely the frequency will change, but the frequency is changing with strong and regional differences. In some places are increasing, some places is not the case. So still, I believe there is a lot of uncertainties regarding what's going to happen with atmospheric rivers. There is another question. I think it's going to be the last one because we have to move to the next presentation. Precipitations increase during an atmospheric river, right? So you mentioned during your presentation that, of course, that is bringing more precipitation to Antarctica. So the question is, if there is more snowfall because of an atmospheric river, why an atmospheric river would be negative to Antarctica? That's a really great question. And it is true that if there is more snowfall, then you will get more ice mass on Antarctica. So it definitely could have a positive effect. However, the problem is that what comes along with atmospheric rivers is also a lot of warming quite often. And so that warming actually has been associated with temperature extremes and also extreme melt events. So it's the heat that they also bring. I see. It's the heat, the problem rather than the precipitation. Okay, thank you very much, Penny. I want to say again, thank you very much because it's very early for you and you decided to join us live rather than send us a record. So we really appreciate it. Thank you very much, Penny. Your talk was great. So we are going to move on to the next talk.
our second speaker today of this session is Dr. Thomas Bracegirdle. Hopefully I said the right way. Tom is joining us from the UK. He received his PhD in polar meteorology at the University of Reading. He is currently working as a researcher at the British Antarctic Survey, and he is leading an international SCAR scientific research program called Antarctic Climate Change in the 21st Century. I suppose Tom is going to talk a little bit about that. So thank you very much, Tom, for joining us, and please go on. Well, good morning and good afternoon, everyone. And thank you very much for inviting me to speak at this Congress. It's a real honor to do so. And today I'm going to talk about a project, a SCAR project, the Scientific Committee on Antarctic Research. And the project is called Near-Term Variability Prediction of the Antarctic Climate System, or ANCLIN-NOW. And I'm one of the two co-chief officers, so myself and Alana Weiner both lead ANCLIN-NOW. And so in today's talk, I hope just to give a flavour of the main themes of ANCLIN-NOW, our main activities, and hopefully give you an enthusiastic picture of our plans for this scientific research programme. I should say that it's one of 3 scientific research programs, or SRPs, that have just started this year, and the other 2 are INSTANT and ICON, and these programs run for approximately 8 years, so they will be a big part of SCAR's activities over the next few years. So looking at ANCLIN-NOW and some of the key aims and targets, it's important, I think, to start off with some basics and just think about what near-term climate variability and prediction is. And this plot here is quite useful in trying to describe that. So it shows global temperature change in the recent period and then into the future. And the black line is the thick black line is observations. And then the thin lines are various different climate model simulations. And the main point here is you can see the black line, the observations shows some periods of rather little change and then some periods of more rapid change. And if you look at any individual climate model, you also see similar things happening. But overall, there's a gradual background forced climate response. But climate change, the main point is that climate change doesn't really follow a straight line. We have these wiggles and bumps along the way. So the question is, if we're interested in how climate might change over the next decade or 2 or even 3, how well can we predict these wiggles? Can we say something more than just the background climate change, the average of all the different climate models? Can we get more information than that? And also, can we understand what's causing these short-term variations, these decadal variations? If we know more about what's causing them, then that also can help in terms of predicting the near-term future. And this, of course, is a combination of modeling effort and also observations are very important for characterizing these variability characteristics. So the prediction problem in climate
ranges from on different time scales. So on a daily time scale, it's a short-term prediction problem, the weather forecasts that we're all familiar with. It will tell you whether or not you need to take an umbrella out for the day. And they tell you something specific about what's going to happen. And then as you go out onto longer timescales, out towards the century timescale, then the prediction problem becomes more about predicting the average climate. So you're not going to be able to tell somebody whether or not to wear a raincoat on the 5th of October in 100 years' time, but you might be able to tell somebody how likely it is they're going to need to do so, or whether it's more likely or less likely than it is now. But in the middle of this, somewhere between years and decades, we have a transition between what we call an initial value problem, so something we can predict with some a definitive events that we might be able to predict, versus just predicting the average climate. And that's the kind of time range in which AntClim now sits. So we're looking at predictions from years to decades. And there are a number of different sources of data that are going to be important in this project. And I showed this slide because it's important, I think, to mention not just the future and the climate modeling effort going forward, but also what we can learn from the past as well. So, and these plots from Seni et al. In their 2017 paper show temperature or proxy temperature records from different parts of Antarctica, looking back at the more recent record in these proxy records. And they just demonstrate that on these even 50-year timescales, you can have from one region to another, you can have quite different trends over these sort of decadal timescales. And so these ice core records, or even other proxy data, not necessarily just ice cores, proxy climate records, form a very important part of understanding these wiggles in the climate system around Antarctica. So why are we looking at running this project now? Well, there's an urgent need to provide estimates of how Antarctica might change in the next decade or so. Many people working and operating in Antarctica have a great interest in the next 30 years or so. There's a wide range of recent observational and modeling studies as well that show advances in technical capability that really now require a lot of effort to try and realize the potential from these advances. Then also the World Climate Research Programme, or WCRP, have a proposed lighthouse activity, which is a major activity in explaining and predicting Earth system change. And this has a focus on multi-annual to decadal timescales. So it's a larger organization that will be very beneficial to work with going forward. And there's many other activities as well. Indeed, we've just heard about, and we will hear about the Year of Polar Prediction, and there'll be many of the findings and legacy data sets that will come from that I think will be very important for AntClim now. So to say a bit more about the project itself, so it's split up into different themes. They range from looking at Antarctic climate variability and the global system, understanding present-day climate trends in Antarctica. So that's looking at what has happened and trying to understand it, and then predictability of the Antarctic climate system. So looking more to the future.
And then there's also quite a lot of effort in the project looking at wider linkages across different disciplines, and also communication of the results more widely, which is becoming increasingly important, I think, in today's world. So I'm going to now just spend a little bit of time saying something about each of these themes, saying a bit more about some of the science challenges in each one, and hopefully providing some interest in terms of potential involvement. Since the project's just getting going, so we're always interested in people becoming involved in these different themes. So theme 1, Antarctic climate variability in the global climate system. The aim is to quantify and understand atmospheric and ocean linkages between the Antarctic and the rest of the planet. This is a hugely important topic. We know that there are large influences from lower latitudes that can have an impact on Antarctic climate, and also effects that go the other way as well. So this example here on the right comes from Holland et al. 2019. It shows westerly winds in blue in a region just adjacent to the Amundsen Sea embayment. Now, I assume most of you watching know your Antarctic geography, but I'll use the logo here just to illustrate this region here. And if you look at the winds from this region, taken from a reanalysis data set over this recent period, and then compare it to variability from tropical indices of climate variability, there's a very close linkage between the two, and this can be to some extent recreated in climate models as well. But understanding these linkages and their relative importance compared to other aspects of climate change is going to be really key to looking ahead into the future. And especially, if we know these linkages are strong, can we say something about the next decade? If we can make the connection to more predictable parts of the climate system globally. We've tried to use exciting novel techniques in terms of statistics and working towards that as well. Understanding present-day climate trends in Antarctica is, as I said, a key challenge. And in fact, I've got an example here of atmospheric rivers affecting Antarctica. And we're learning more and more about how long-term trends can be strongly affected by extreme events that don't actually happen very often, but have a great bearing on the variability and trends in important parts of Antarctica. So these long-term changes, more and more we're learning that they involve understanding specific extreme events and phenomena. And then theme 3 on predictability of the Antarctic climate system is certainly the part of the project which is much more focused on looking ahead to how things might change going forward. And on the right here, there are two different plots. So this one here is from the Sea Ice Prediction Network, SIPN South. And this is actually more of a seasonal prediction effort. But it's very relevant to thinking about the
annual to decadal prediction problem as well. If we can learn about the potential for prediction on these seasonal timescales, then it will quite possibly help in developing our methodologies and knowledge about longer time horizons. In the lower right, there's a plot looking at what's called predictability skill. So S2D stands for seasonal to decadal sea surface temperature prediction skill. This is a global map. And it comes from a climate model system that makes decadal predictions from a range of, there's a range of model centers around the world that are developing these systems or have developed them and are using them. And they show, so in the darker colors here indicate more predictability in the climate system. And there are regions around Antarctica, around West Antarctica, and also around East Antarctica, where there appears to be some skill in its decadal predictions. The problem we have is that there are these state-of-the-art prediction systems that are there producing data, but there aren't many people looking at these outputs from an Antarctic perspective. So we really need to try and galvanize the community to make use of these data sets that are being developed. The other point to make here is that observations are hugely important here. Making sure that we can get the correct initial conditions to get these for running these models is vitally important. So observations are a huge part of improving the skill in these projections and predictions. Theme 4, global regional cross-disciplinary impacts. And this is really looking at linking scientific results from the other themes to ecosystems and ice sheet modelers. And we'll look at providing regular synthesis reports from key highlights coming out of the science. And we have good connections with other SCAR scientific research programs in working towards this. And then theme 5, we have a lot of effort devoted towards developing a dialogue with other parts of the Antarctic community, and an emphasis on effective communication of the science advances more broadly. I won't mention these. I think I've covered most of this anyway in terms of this science output. Just to give you a flavour of how this will evolve over the next 8 years. You don't have to look at the detail of what's on each of these plots here, but just to point out that we're going to have lots of workshops, activities at the SCAR, open science conferences, annual meetings, and they're being planned, and I guess we're focusing at the moment on the first 4 years, but then there's the next 4 years out to 2028 as well. So the 4 years from 2025 to 2028 will really be building on the initial progress made in the first 4 years. To just give you a picture of the team, so we have myself and Alana as co-chief officers, and then there's a scientific steering committee and a number of members for each theme listed here. And they're from all over different countries and with different interests.
it makes organizing meetings a real headache because we have everyone in every corner of the globe. We have a very international reach. We have a mailing list that's grown to 120 members now from 25 countries. But if you're interested in joining, go to this website and there's a sign-up form there. And it's got information about getting involved with AntClim now. Keep an eye on the other platforms as well. So as well as the website, Alana Weiner maintains a very active Instagram feed, and we have news about upcoming events and other activities on Twitter as well. And that is all I have to say. So thank you very much for listening, and I'm happy to take questions. Thank you, Tom, for your presentation. Excellent presentation. Thank you very much. We have some questions that people have been writing in the chat of the Congress. Also, I remember you, everybody, who can write your question even in Spanish in the chat in the YouTube transmission. You need only your YouTube account and you can write your question. We will transfer those questions to Tom. First question, what do you mean when you are talking short-term scale regarding climate? You are talking seasonal time scales or decadal time scale? What is short term when it comes to climate? That's the question. The near term is defined as in the next 30 years, so 1 to 30 years. And that's the time scale of which there's a potential for making some predictions about how the climate the variability might evolve. And then beyond. So the program will focus on the next 30 years, but what is the temporal resolution? Seasonal resolution? I see. Aha. So the resolution of the predictions. Okay. It seems to me that is the question, yeah. At least that is my doubt. Absolutely. So, I mean, a lot of these decadal predictions are actually, they tend to show predictions on something like 2 to 10 years, and whether that 2 to 10 year time frame in the future will be more colder or warmer than normal, etc. So it's a very broad brush. I see. In your presentation, you mentioned some climate models with a resolution from seasonal to decadal. So what is the difference between those models which have such a temporal resolution or the models that you are considering in the program? What is the difference between those models and the global climate models? Is the spatial, there is a different resolution, spatial resolution, or no? Or are the same models? Yeah, from the one I'm most familiar with, the UK Met Office, they use the same model, but they use it in a different way. So they have, essentially there's a lot of effort going into the initial conditions, and then it's run, and then they do many hindcasts as well to look at the past to try and verify the model. But for example, typically, global circulation models or global climate models, they have a 300 kilometers resolution. What is the resolution of the models in this case? Typically, it's quite similar. It's similar to the resolution of the standard global climate model configuration. I see. They're very intense. They have to do many runs, so it's very hard to do at high resolution. Another question is also about models. They said how these models are validated. The AntClim now has considered some validation efforts. How you know the models are doing well? So these prediction runs, they run in the past as well. So you do what's called a hindcast, where you pretend to make a forecast.
for decadal periods. And so those hindcast simulations go back to about 1960. And then they predict every 10 years from 1960, then 1961, then 1962 as a starting point. And you have then a huge amount of data for all these decadal predictions that were made. I mean, Antarctica, the challenge then is what to use to validate those predictions. What is the reference, right? I mean, previous to 1979, the reanalyses are less reliable. But so before about 1980, the sort of the validation of the simulations is more of a challenge. But there are atmospheric reconstructions. So we have experts looking at different types of atmospheric reconstructions going further back, involved in the project. There is a question regarding the impacts on the biosphere. You mentioned during your presentation that there are people who are taking a look at that. So the question is how the impact on short-term impacts on the biosphere are evaluated. Short-term impacts. Normally, you know, when I assume when you are looking at a population of birds, for example, you need some kinds to see if there is a change of population or something like that. So how short-term impacts can be evaluated? So that, I'd probably have to defer to my ecological colleagues to answer that question properly. But that is an interesting question, I have to say. You know, I mean, I think the importance there is having a good record of the climate alongside a good record of ecosystem features that you're interested in. And actually my sense is that having a long-term record of ecological features is very challenging, and that's often where the challenge will come in terms of maybe people might visit a specific location and take some measurements 1 year and then come back 3 or 4 years later, and it's hard to get that consistent record to link in with the climate conditions. There are a couple of questions regarding the influence of tropical climate, the connection between tropical latitudes and Antarctica. So they say here, a large fraction of the Antarctic climate anomalies in the next decade is due to tropical variability. As an example, he mentioned here the Indo-Pacific oscillation. Is this really predictable? I mean, you can really make prediction about what's going to happen considering this tropical variability? So that is one of the things we want to try to find out, is where the predictability is coming from in these seasonal decadal predictions. I showed that map of the globe. Some of it might be coming from within the Southern Ocean itself. So the Southern Ocean has cycles of convection, and it's important. And because you know, a number of these tropical variability features that drive Antarctic variability are quite difficult to predict themselves. Yeah. So exactly. So I think my sense is quite a lot of the predictability might actually come from within the Southern Ocean. Yeah. Also, the last question, unfortunately, because we have to move on, it was about El Niño Southern Oscillation. How are you planning to research the influence of El Niño? You already, I think you answered that question, but the question was, are you planning to research on the influence of El Niño Southern Oscillation on Antarctic climate progression? Yes. I mean, one of the things, but it's an important point is that these scientific research programs don't actually fund research. So they facilitate the collaboration between scientists and try to encourage research in different areas, and maybe help us to make proposals and bring in students and have projects. So, and there are projects that I'm working on. We should find funding for such a research. That is what you would say.
Okay, thank you, Tom. It was a fantastic presentation. I can see some greetings to you in the chat of the Congress. So thank you very much for joining us from the UK. We will move now to our last speaker this morning. Our last speaker this morning is Dr. David Bromwich, who is joining us from Ohio, I assume, in the US. David is currently a member of the Bird Polar Research Center and a professor at the Ohio State University. David received his PhD degree in meteorology at the University of Wisconsin, and his research has focused on the variability of precipitation over Antarctica, Greenland, and the Arctic Ocean. According to his Wikipedia page, David has made contribution to defining aspects of the US science policy. So we are very happy to have you on board, Dave. So please, go on. Okay, very good. Hello, everybody. Appreciate the opportunity to chat with you. We've already heard about some aspects of the year of polar prediction in the Southern Hemisphere, so I'll expand on this and hopefully highlight the participation, particularly of Chile. So it is endorsed by SCAR as well. Some of the work here I'm going to show you was funded by the National Science Foundation in conjunction with the Antarctic Mesoscale Prediction System. And it looks like my video is on now. Okay, and so in the background here is a picture of Dome C, or Dome Concordia, in the high interior of East Antarctica. And this was the release of one of the radiosonde balloons that I'm going to be talking about during one phase of what we call YOP-SH. Oops, there we go. Here's another nice picture taken from Dumont d'Urville on the coast of East Antarctica. This was taken on the 16th of November 2018 at the start of the summer special observing period. And here's a rough outline, an introduction, results, achievements, and future plans. All right, so a little bit about the umbrella for this is something called the Polar Prediction Project. It's a World Meteorological Organization sponsored program. It's still running for 10 years, and that particular part of it is due to end in the end of 2022, and I'll explain how that deals with the Southern Hemisphere part of it. The goal of the Polar Prediction Project is to promote research toward improved environmental prediction for the polar regions up to seasonal. So that's sort of the lower end, if you want to think of it, on Antarctic
CLIM now. There was a year, there was so-called year of emphasis called the Year of Polar Prediction. That's the YOP from 2017 to 2019. Okay, so we have this effort in the Southern Hemisphere called YOP-SH, and its focus is observation and prediction in the high southern latitudes. We had a special observing period in the austral summer, so that ran from November 2018 to February 2019. So as far as the observational component of this, there were extra radiosondes released, an enhanced network of drifting buoys in the Southern Ocean, more automated stations on the continent, and shipborne observations. There was a lot of education and outreach. This picture shows the wrap-up of an event that took place in Milan with middle and high school students. And they were analyzing some of the observations from that balloon. We had about two weeks where we had 4 soundings a day from Dome Concordia, and that's what these students were analyzing. So as far as the wrap-up period of the broader YOP, it consists of finalizing the research, emphasizing the transition from research to operations and services, making sure that everything is coordinated, tons and tons of communications and outreach by your favorite social media. A big emphasis is creating a YOP legacy and determining success. YOP-SH is continuing under WMO endorsement through 2024. Okay, I'm going to show you some results now of what we call data denial experiments. And this is using the Antarctic mesoscale prediction system. On the right, this is the current grids for the AMP system. And in particular, it's concerned about getting the aircraft from Christchurch in New Zealand down to McMurdo. And the critical forecast issue is the planes get to a certain distance, and it's called the point of safe return. And if the weather deteriorates rapidly around McMurdo, the planes have to go back to Christchurch. And once they pass that point, they have to land no matter what. Unlike most other places on Earth, you have one location to land, so you have to be sure that the weather is good. And this, if you have to turn the plane around, the bill is about $100,000. So you don't want to have many of these. So this is one motivation for operations around Antarctica, for ships and planes. It's the same kind of issue. We want everybody to be safe. We want it to be reliable. We want it to be efficient and economical. So that's the forecast aspect of it. So the methodology here is to run forecast experiments with and without the additional radiosondes, and I'll show you a picture of those. And the key question is, do these additional observations improve the forecast significantly? And we're going to use the 2 domains to do this, is the outer 24-kilometer domain and the inner 8-kilometer Antarctic domain. Okay, so just to give you a flavor of how very successful I think the summer special observing period, here's a picture of all the different stations by many, many nations. And this was a count of the additional radiosonde observations at these stations. This is not the regular program, but this is in addition to the regular program. So you can see, for example, Germany and the UK, also at Rothera, and there was an effort at King George Island in conjunction with Escudero, and there's Dumont d'Urville, for example.
to give you a flavor of the international component of this, that all the detailed radiosonde observations, this is like every report from these ascending radiosondes, is archived at the British Antarctic Survey, where Tom Bracegirdle is from. And it's an anonymous FTP site, so you can go and download all of those. And there were about 2,200 from 24 land-based stations and 5 ships. Okay, so why do we need this? Okay, so I've got some plots here from the Global Forecast Centers. This was done in the top for the period of the summer special observing period. So this was like November 2018 to February 2019. And this is a metric which measures the forecast success as a function of forecast time at the bottom. And as you go out in forecast time, the skill drops off. So from 100 going down in percentage terms of this metric, the anomaly correlation coefficient at the mid-tropospheric level of 500. Okay, so there's a lot of lines on here, but I want you to focus on the dashed red. That's from ECMWF, the European Centre, and that's the skill for the southern extratropics. Okay, and the red solid line is the similar skill, but poleward of 60 degrees south. And you can see there's a significant gap. It's about 12 to 18 hours poorer performance over Antarctica compared to the extratropical southern hemisphere as a whole. And I'll just note that in the Arctic, so the similar plot in their summer for the Arctic compared to the extratropical northern hemisphere, the skill is virtually identical. So one of the goals here of the YOP-SH is to close this gap so that the dashed red line and the red line sit on top of each other. Okay, so we've done some experiments with the AMP system to figure out, do these additional radiosondes matter for the forecast? And so what I've got is some plots of how these different forecasts, whether you have the additional radiosondes assimilated from the beginning or whether you don't, and how that goes as a function of forecast time up along the bottom. This is in hours now, so 24 is 1 day out to 72, that's 3 days. And the red means that the skill of the forecast with the radiosondes, additional radiosondes assimilated, is highly statistically significant and extends right out through 72 hours. And it's focused on the lower part of the atmosphere. Okay, that's for temperature. It doesn't extend much beyond north of 60 south. There's some debate about why that's the case. There is differences with the wind field. This is the same for the forecast wind field. And basically the forecast winds improve at high levels. That's sort of the jet stream level. Similarly, there's a damped response north of 60 south. 60 south runs, if you're familiar with it, one of these locations is just to the north of the Antarctic Peninsula. And this is finally the relative humidity, same story. It's more like the winds, and there's a response, but damped at lower latitudes. Okay, I won't spend much time on this, but basically this is the spatial depiction for the temperature at the lower part of the atmosphere and how the influence is spread. This is in the build up to the start of the forecast. This is the forecast period out to 72 hours. And you can see there's lots of reds here around and east of the Antarctic Peninsula, which is where there was lots of radiosondes during this summer special observing period. So these additional radiosondes are really helping the forecast over the Antarctic Peninsula itself and downstream over the Weddell Sea.
Okay, we have an example here of an extreme cyclone event. So it's not just on the average, but also in particular cases. So this was a 5-day forecast, and there is a nicely situated automatic weather station. It's called Austin here. And I'll just say that the prediction of the evolution of the surface pressure from this automatic weather station was substantially improved. So that's the forecast with the red compared to the forecast without the additional radiosondes in blue. For those knowledgeable, the green is the ERA 5 global reanalysis, which assimilates these variables. And I should just say, fairly remarkably, with the wind speed forecast was highly accurate with these two forecasts out to 4 days into the future. So under the right circumstances, you can get a substantial improvement in skill. Okay, so there was atmospheric rivers, as you've heard. There was this nice case that was investigated as part of the summer special observing period. You might have already heard about this. This is the integrated water vapor in the atmosphere. It can be observed from space, and this dark blue crossing Punta Arenas and spiraling into King George Island happened during the special observing period. There was additional observations from Punta Arenas and also from King George Island, characterizing the clouds and I think the precipitation and the radiative fluxes. And I think Raoul was really part of this effort. Okay, and importantly, they're not always, this is the atmospheric rivers, well represented in reanalysis data. So the idea is to refine the understanding of these important features, as we've already heard. Okay, we've also, yes, 5 minutes. Okay. We've also heard from Tom about the Sea Ice Prediction Network South and what they are doing. This is an initiative that's spun up under YOPSH, but obviously has much wider relevance. And the idea here is to see how well the sea ice minimum around Antarctica can be predicted. So starting in November, can we tell with reasonable accuracy what the sea ice conditions will be like in the middle of February? And this is a measure of the error during this December, January, February. Okay, so the observations don't have much scatter. This is a measure of the from satellite observations. The blues are the dynamical models, so the coupled atmosphere, ocean, sea ice, or ocean and sea ice models. They have a large scatter. The solid blue lines are different models. The lighter blue is the spread. The statistical models are in the brown, and generally they're well below, so a lot less error in this sort of December time period than the dynamical models for this particular time period. So the conclusions they had, the statistical contributions appear to be superior to the dynamical model contributions in terms of the spatial representation of the sea ice concentration. However, the dynamical models are superior to the statistical ones when very anomalous summer conditions occur. Then there was a survey done, and I'll move fairly quickly. This was done by a colleague in Australia, Vicky Heinrich, and this was a survey of her colleagues questioning on the value of different forecast information, whether it was observations or advice or short-term weather forecasts or weather charts or satellite images and so on. And so this was a subjective rating scheme
were they no use or most useful? So the green shows when these products were viewed as most useful, surprisingly, wind speed and direction, followed by weather information advice from trained weather professionals and short-term weather forecasts. Okay, so the future plans. The Polar Prediction Project itself has moved into its consolidation phase, and in fact, it's nearing the end, while YOP in the Southern Hemisphere it continues to be active until 2024 and is endorsed by the World Meteorological Organization through its World Weather Research Program. We're planning, scheduling actually, a new special observing period for April, July 2022, that's next year. And rather than continuous radiosonde releases, we'll be targeting events. So in view of the limited number of personnel, the so-called targeted observing periods. We'll have 4 to 5 of these, each of about 5 days long. And we're going to be forecasting the big events, I'll show you in a minute, that happen at this time of year. Okay, so this is what we've heard already about people willing to participate at the different stations. As you can see, there's an enormous number. And in fact, there's a whole string of stations from Southern Australia, from Hobart to Perth, that look like they're going to be part of this effort as well. And we've emphasized getting more observations from lower latitudes this time to try and give the upstream conditions. The 2 target regions are the Greater Antarctic Peninsula, where you just saw there was lots and lots of activity, and the Ross Sea combined with East Antarctica. We're going to look at the impact of the extra radiosondes on the weather forecasts, particularly the big storms, and we'll identify and quantify them, and looking at, in particular, better prediction of extreme weather. And further investigations of weather and climate phenomena over high southern latitude part of the Southern Hemisphere will continue, including topics like atmospheric rivers, clouds, precipitation impacts, and extreme weather events. And this is of particular interest to colleagues in Chile. And if you're interested, contact me, bromwich.1@osu.edu, and I'd be happy to get you entrained in this activity. Thank you. Thank you, David, for your excellent presentation. And thank you very much for joining us from the US. My understanding is it's still early there, so thank you very much for joining us. We have received some questions. Some of them are more or less general, some of them are related, so I put them together. So first question is, what would you say is the most challenging research question that YOP wants to answer? Is there something that you can mention is the most challenging question? Well, we're in the area of the roaring 40s and the screaming 50s on the Southern Ocean. It's one of the most meteorologically active areas in the Southern Hemisphere. And it's not very well known, as you probably all are aware. So the physics of the atmosphere are not well known, particularly from the clouds. And that matters a lot to what's going on out there. So whether they're liquid water clouds or whether they're ice clouds or whether there's some mix. So I would say there are many challenging problems. You can grade them according to your choice. Successful weather prediction there is certainly one. That feeds into how the models in general are performing, no matter what they're applied to, climate change, for example. And the physics of the atmosphere, that is another big area of uncertainty.
So plenty to do, and plenty for many interested people to do. Somebody was asking about the region of interest. My understanding is you will cover the whole Antarctica, but the question is the Antarctic Peninsula particularly challenging for weather forecasting? It looks like it. We've had a lot of interactions with many colleagues from that work in the peninsula, so that they are down there experiencing the day-to-day conditions. And they say that beyond 2 days, that basically the forecasts are not very useful. And that's not surprising when things come in from the south, the chaotic South Pacific, where the only information you basically have is spaceborne. There's no direct observations, you know, from islands or anything out there. So I think that's so. And in what I presented, I did show that in the summer spatial observing period, those additional radiosondes from the peninsula really helped the predictability in that area and downstream. Yeah, that was actually related to the next question. I have a couple of questions regarding radiosondes. So one question was, you just answered, was why radiosondes are so important. Are used for validation? That's the question. I mean, you already showed in your presentation that that's the case, are important for validation, and of course are improving the skills of the models and the quality of the forecast. I'm correct? Yes, so what the numerical weather prediction system people say is that the radiosonde observations are the gold standard observations, that they are among the most useful things to get the forecast right, because they provide information from the surface up to the high stratosphere and with good accuracy. That is actually something also related to the next question. This was about something that you show in your presentation, that additional radiosondes are improving the forecast, right? So the question is, within which range, which elevations, low elevations, higher elevations, where the forecast, where the radiosondes are really helping? Which level in elevation terms? Yeah. Well, from the summer spatial observing period, those few stations over interior Antarctica, for example, there were a few from Dome, which is the highest point in on the ice sheet of East Antarctica, and also Dome Concordia. They really had a big impact on improving the forecast skill over the interior. And also there was from a place called Waste Divide, which is in the interior of West Antarctica. There were also ascents from that region. So certainly in the interior, but as I showed from that case study, it really does help along the coast as well. Yeah, but I thought, maybe I got it wrong also. I thought the question was related to the elevation in the atmosphere. I mean, the troposphere, the low stratosphere, rather than the elevation of the site. Yes, I mean, that's true. If you're forecasting for anywhere, you need the entire tropospheric information. So the zonal mean comparisons that I presented, probably everybody didn't, they were organized by pressure or height, and they were showing impacts essentially throughout the troposphere, up to the tropopause. And it just depended on the variable, what the impact was, but throughout the atmosphere, not just at the surface. Which makes sense, right? Because radiosondes can go up to about 20 kilometers, right? Absolutely. The next question is also about radiosondes. They said, where are more radiosondes launched, in the Arctic or in Antarctica? Easy answer. In the Arctic. In the Arctic, yes.
And because Yeah. there's so many countries and, you know, it's occupied right up to 70 degrees north. So there's probably more radiosondes between 60 and 70 degrees north than there are in almost any other latitude band on Earth. So that means the quality of the forecast, let's say in Greenland, is much better than the quality of forecast that we have in Patagonia, right? Yes, because you're downwind of Canada and the United States, which have very good coverage. So yes, I mean, things are much, much better in the Northern Hemisphere than they are in the Southern Hemisphere. And it's all that big ocean to blame, where you don't have, you know, you don't have people living out in the ocean. Yeah, I understand. A couple of questions about atmospheric rivers. Can the models resolve atmospheric rivers? I think the question is right. Maybe you can say something about the resolution of the WRF model, for example. What is the resolution of these models used for forecasting? Okay. Well, probably the way to think about the finest resolution for the AMP system with the WRF model running in it is finer than 1 kilometer right around McMurdo. But for Antarctica as a whole, it's 8 kilometers. Now, the rivers are, what, 150 kilometers wide? So that kind of model is quite capable of resolving the atmospheric rivers. And in fact, there is a product that you can get from the AMPS website specifically designed to monitor the behavior of the rivers. And I want to add one extra thing. You're probably all familiar with the European model from ECMWF. And that global forecast model runs at 9 kilometers globally. So about the same resolution as the AMPS grid for the Antarctic. So at least all of the global forecast models should be able to resolve the atmospheric rivers, at least in broad terms. Thank you. There is another question about atmospheric rivers. Maybe this was a question for Penny rather than to you. What is the inland penetration of atmospheric rivers in Antarctica? I don't know if you can answer that. Maybe you have a guess. Yeah. Well, typically I know they don't penetrate that far into the interior, but in some of the more extreme events, they certainly can get far into the interior in West Antarctica. And there have been instances, relatively rare, of them getting into the very high interior of East Antarctica. So, for example, to Dome C, for example. Oh, that's incredible. Great, thank you very much. We have last questions, and this is going to be the last question of the season this morning, and it's something rather a little bit more personal because David, you are one of the most respected polar researchers in the world, so we are very happy to have you here. So the question is, why are you so interested in polar meteorology and climate? And what would you say to young Chilean students? There are, hope, a lot of students listen to you. What you would say to these Chilean students who are at just the beginning of their career? Okay. Well, let me give you a little bit of history for me, and it kind of applies to Chile. And I grew up in Australia. Now, Australia does claim a large fraction of Antarctica. I don't know, there's something called the Australian Antarctic Territory, which is about, I don't know, it must be 40% of the entire Antarctica. Nobody other than the Australians recognize that. Chile similarly has a claim to the part of or all of the Antarctic Peninsula, and there's an overlap with other nations there as well. So first of all, that gives you, you know, growing up in a Southern Hemisphere continent, you
naturally interested in what's happening there, right? So Antarctica is a big part of it. If you like the outdoors and you like adventure, that's a great way to have both of those. Join us. Yeah, that's right. And it's very So challenging. thank you. It is. So I really appreciate Penny, very early for her, Tom from UK, and you, David, for joining us today. I think it was the three talks were great, and a lot of people connected, and I'm sure they enjoyed. A lot of questions were received, so a lot of interest. Thank you very much. Okay. Thank you, everybody. I feel good.
Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing, the same old thing that keeps me around. And if you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone. What was your name again? I've seen so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing, the same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone.
Let's go. Right, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go.
can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself.
takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Jump into the fire. I'd like to see your wild side. We should run away where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay forever. Baby, all I need one more chance. Oh, baby, let me show you. I need one more chance. Oh, baby, all I need one more chance. Oh, baby, let me show you. I need one more chance. Oh. All I need. Baby, all I need one more chance. Oh, baby, let me show you. I need one more chance. Oh, baby, all I need one more chance. Oh, baby, let me show you. I need one more chance. Oh. All I need.
Look at those palm trees dance! Look at those palm trees dance! behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them.
Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries.
Just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. The same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone. What was your name again? I've seen so many of them come. Want me just play pretend? All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. With you. With you. With you. Just wanna be alone.
Let's go. Right, here we go now. Batman scoop on the mic, mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go.
can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself.
takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay forever. Jump into the fire. I'd like to see your wild side. We should run away where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever, forever. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay, stay. Stay forever. Stay forever. Baby, all I need one more chance. Oh, baby, let me show you. I need one more chance. Oh, baby, all I need one more chance. Oh, baby, let me show you. I need one more chance. Oh. All I need. Baby, all I need one more chance. Oh, baby, let me show you. I need one more chance. Oh, baby, all I need one more chance. Oh, baby, let me show you. I need one more chance. Oh. All I need.
Ya. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer desde Punta Arenas estar transmitiendo en este congreso, ¿cierto? Y comentarles, por ejemplo, que hoy día tenemos un día precioso en Punta Arenas, muy despejado. Tuvimos una temperatura de 4 grados en la mañana y ahora ya estamos cercanos a los 8, súper refrescante. Y en realidad, ¿por qué les comento eso? Porque acá, aprovechando un poco colgarme del clima, voy a presentar al profesor Raúl Cordero, que es doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de Hannover, es académico de la Universidad de Santiago, líder del grupo de investigación antártico de la misma universidad. Ha generado casi un centenar de publicaciones científicas, dirigido más de una docena de proyectos de investigación y ha colaborado como investigador asociado a varios otros proyectos. El doctor Cordero es actualmente miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Antárticas, el CNIA, miembro de la Comisión Internacional de Ozono, miembro del Comité Directivo de la Red para la Detección de Cambios en la Composición Atmosférica y también representante nacional en el Consejo Consultivo de Monitoreo Atmosférico de la Organización Meteorológica Mundial. Y aprovecho también la ocasión, Raúl, de felicitarte por la última publicación en Scientific Report, una investigación muy interesante asociada a los desprendimientos de hielo, ¿cierto? Y quiero también decir el título de lo que nos hablará hoy día el doctor Cordero, que es ¿Cómo Antártica modula el cambio climático en el hemisferio sur? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Marcelo por la introducción, muchas gracias. Yo en efecto soy Raúl Cordero, soy académico de la Universidad de Santiago, como dijo Marcelo, voy a hablar un poco sobre el cambio climático en Antártica. Tengo el honor, el placer de dirigir a un grupo de investigadores jóvenes y no tan jóvenes comprometidos con la investigación antártica. La gracia de nuestro grupo es que aprovecha la geografía única de Chile para operar una red de estaciones de monitoreo atmosféricos. 3 de ellas son permanentes, en Chonantón, en Yerba Loca e Isla Rey Jorge. La primera de esas estaciones, la que está más al norte, está en el plató de Chonantón, esto es a 5.100 metros de altura. Este es un barrio de astrónomos, hay varios observatorios astronómicos bien importantes de distintas universidades en esa zona, y el de nosotros, el más pequeño de todos, no es un observatorio astronómico, es atmosférico. El vecino más grande que tenemos ahí es el famoso observatorio ALMA, algunas de cuyas 60 antenas se aprecian en el horizonte de esta foto. Los instrumentos que tenemos ahí son básicamente los mismos instrumentos que tenemos en el resto de nuestras estaciones. Por ejemplo, la estación que está en la zona central de Chile, a 40 kilómetros al este de Santiago, en la reserva ecológica Yerba Loca, solamente a pocos metros de La Parva, del centro de Esquilaparva, ahí se aprecia al fondo el centro de Esquilaparva. Tenemos otra estación, esa estación está solo, entre comillas, a 2.600 metros de altura, y la nieve que ven ahí es estacional. Eso significa que, por ejemplo, llegada la primavera o el verano, como pueden ver en esta foto, la nieve desaparece. Esta estación tiene la gracia de que está justo al frente de Santiago, debajo de esa nube de aerosoles, de contaminantes está Santiago, así que una de las gracias que nos permite la ubicación de esa estación es estudiar cómo el transporte de aerosoles desde Santiago afecta la nieve en esa zona. Pero obviamente nuestra estación regalona es aquella anexa a la base Escudero, que probablemente muchos de ustedes hayan visto o tenido oportunidad de visitar.
La instrumentación en esa estación nos permite hacer lo que hacemos en el resto de estaciones, monitorear nuestra atmósfera. Nosotros decimos que en general lo que nosotros hacemos es medir la composición de la atmósfera y los cambios de la atmósfera. Una de las cosas que hacemos también en esa estación, aparte de la instrumentación en superficie, es lanzar radiosondas. En una charla previa se explicó cuál era la importancia que las radiosondas y el ozonosondeo también tienen. Como les decía, la mayoría de nuestra instrumentación permite medir la irradiancia solar a nivel espectral, y de eso nosotros podemos determinar qué tiene la atmósfera, es decir, cuál es la composición de la atmósfera, cuál es la columna de vapor de agua, cuál es la columna de aerosoles, cuál es el espesor óptico de las nubes, y también cuál es la columna de ozono. De todas las mediciones que nosotros hacemos en Antártida, quizás las de ozono sea la más relevante, y yo voy a explicar por qué en esta charla. Pero antes vamos a repasar qué es lo que está sucediendo en la Antártida. Bueno, nuestro objetivo general, el objetivo de mi grupo, es estudiar cómo la Antártica afecta el clima global. Y es fácil entender por qué la Antártica es un agente de cambio global, cuál es la influencia de la Antártica, simplemente considerando las dimensiones del continente. Estamos hablando de 14 millones de kilómetros cuadrados de superficie cubierto por una capa de hielo de 2 kilómetros de espesor promedio. Eso significa que en la Antártica tú tienes una acumulación de hielo de 28 millones de kilómetros cúbicos, una cosa extraordinaria. Desafortunadamente, parte de ese hielo se está perdiendo, y se está perdiendo a gran ritmo. En los últimos, solamente desde el 2002, observaciones satelitales muestran que la Antártica ya ha perdido algo así como 3 billones de toneladas. Se están perdiendo alrededor de 150.000 millones de toneladas de hielo cada año. Estamos perdiendo tanto hielo en la Antártica que la Antártica sola es capaz de explicar el 11% del alza observada en el nivel del mar en todo el mundo. Es el tercer mayor contribuyente, el segundo individual, el tercero en conjunto, mayor contribuyente al alza del nivel del mar después del derretimiento de los glaciares de montaña de todo el mundo y de Groenlandia. El nivel del mar, para que ustedes tengan una idea, ha subido algo así como 8 centímetros en los últimos 25 años, y el 11% de esa subida puede ser explicada por el hielo perdido por la Antártica. Pero hay algunos detalles interesantes. No es que toda la Antártica se está derritiendo al mismo tiempo, sino que hay zonas de la Antártica que están perdiendo mucho más hielo que otras. Por ejemplo, la mayoría del hielo continental, aquel que al derretirse contribuye al alza en el nivel del mar, se está perdiendo en esta zona marcada en rojo de la Antártica. Es la famosa Antártica Occidental, en particular en esta zona de ahí donde se encuentran los famosos glaciares del fin del mundo. Uno de esos glaciares del fin del mundo es el glaciar Pine Island. Estas son fotografías satelitales que muestran cuál es la situación del frente del glaciar Pine Island comparando dos fechas de marzo, 2010 con el 2020. Entonces, como ustedes pueden ver, este glaciar ha retrocedido algo así como lo mismo que tiene de ancho su frente. Ahora, ¿cuál es el ancho del frente del glaciar Pine Island? Las imágenes satelitales no le permiten a uno dimensionar el tamaño de estas cosas. El frente de este glaciar es de nada más y nada menos que 30 kilómetros. El glaciar de largo tiene miles de kilómetros, pero de ancho tiene 30 kilómetros. Así que este glaciar en apenas una década ha retrocedido su frente 30 kilómetros. Pero ese no es en realidad el problema. El problema de este glaciar no es el retroceso de su frente, sino el flujo acelerado. El problema con este glaciar es que está moviéndose muy, muy rápido, mucho más rápido de lo que se estima lo hacía solamente décadas atrás. Y este es uno de los grandes glaciares que frena, que drena la Antártica Occidental. Entonces, el flujo acelerado de ese glaciar explica buena parte del hielo perdido por la Antártica, pero no es solamente ese glaciar el que tiene un flujo acelerado, no, el problema es que prácticamente todo el hielo continental de la Antártica Occidental exhibe un flujo acelerado hacia el océano, donde cuando llega forma grandes icebergs que terminan al derretirse, contribuyendo al alza en la subida del nivel del mar en todo el mundo. Ahora, ¿por qué el flujo de hielo continental al mar se ha acelerado? Bueno, el principal problema es que las plataformas de hielo, igual que los glaciares, como el Pine Island, terminan con lenguas flotantes o plataformas de hielo flotantes sobre el mar. Entonces, esas plataformas de hielo hacen las veces de tapón, modulan, contienen el flujo de hielo continental al mar. Desafortunadamente, esas plataformas de hielo flotantes o las lenguas flotantes en las que terminan glaciares como el Pine Island se han debilitado. Ahora, ¿por qué se han debilitado? Porque desafortunadamente están siendo sometidas a derretimiento.
No es solamente derretimiento superficial, porque uno podría pensar que el debilitamiento de las plataformas de hielo flotantes se deben al derretimiento en la superficie relacionado con el calentamiento global. En efecto, ese es parte del problema. Cuando uno analiza la Antártica como conjunto, uno encuentra que desde los años 60 la Antártica se ha calentado más de medio grado en promedio, más de medio grado se ha calentado el continente. Ese es un calentamiento significativo, pero es claramente menor que el promedio experimentado por el planeta. El planeta se ha calentado algo más de 1 grado, la Antártica se ha calentado algo menos todavía. Ahora, ese calentamiento, igual que la pérdida de hielo, tampoco se distribuye homogéneamente. La mayoría del calentamiento, o las más grandes alzas de calentamiento en la Antártica, también se concentran en la Antártica Occidental. Y en efecto, la zona del mar de Amundsen, donde está el glaciar Panadela, también es una de las zonas que más se ha calentado desde mediados del siglo pasado en Antártida. Así que el calentamiento global definitivamente está contribuyendo al flujo acelerado de hielo, pero no es el mayor contribuyente, no es el factor más importante para explicar el debilitamiento observado en las lenguas flotantes de glaciares o las plataformas de hielo flotantes que rodean al continente. El principal factor que explica este debilitamiento de estas plataformas es la surgencia de aguas cálidas profundas. Existe lo que se conoce como las aguas circumpolares profundas, que son aguas más cálidas que las aguas superficiales, que son ramales desprendidos de la famosa corriente circumpolar antártica. Entonces, estos ramales que se desprenden de la ACC tienen temperatura mayor que la de las aguas superficiales. Entonces, la más frecuente surgencia de estas aguas cálidas es la que está provocando lo que se conoce como derretimiento basal en las plataformas de hielo flotantes. O sea, el problema es que las plataformas de hielo flotantes no solamente están siendo derretidas por la superficie debido a la mayor temperatura del aire, sino que también están siendo derretidas por la base debido a la surgencia más frecuente de aguas cálidas profundas. Ahora, ¿cuál es el factor que explica esta más frecuente surgencia de estas aguas cálidas? Bueno, el viento. Los vientos en torno a la Antártica se han intensificado en las últimas décadas y esa intensificación facilita la surgencia de estas aguas cálidas profundas. Por ejemplo, esta es una gráfica de reanálisis que muestra solamente desde los años 80, los reanálisis desafortunadamente no existen para la década previa, cómo han aumentado, cómo se han cambiado los vientos en las últimas décadas, solamente desde la década de los 80 hasta ahora, en torno a la Antártica. Como ustedes pueden ver en rojo, los vientos en torno a la Antártica se han intensificado, y esta intensificación está relacionada con la intensificación de los famosos westerlies, los vientos del oeste. Los vientos en torno a la Antártica soplan siempre desde el oeste, y esos vientos no solamente que se han corrido un poco hacia el polo, sino que se han intensificado. Y esa intensificación es particularmente obvia en los meses de verano austral. Ahora, esto está en escala absoluta, pero para que tengan una idea, esto corresponde más o menos a una intensificación del orden de 10%. Y esa intensificación de los vientos en torno a la Antártica en las últimas décadas es la que explica la surgencia de aguas cálidas profundas más frecuentes. Pero esa intensificación de los vientos no solamente favorece la surgencia, sino que también favorece, sobre todo en la zona de la península antártica, la advección de aire de latitudes medias. Y el aire en latitudes medias naturalmente es más cálido que el aire en altas latitudes. Entonces eso básicamente, a ese fenómeno de la intensificación de los westerlies, de los vientos en torno a la Antártica, se le atribuye el calentamiento más acelerado de la península antártica respecto al resto del continente. Como vimos hace un momento, el continente se ha calentado menos de 1 grado desde los años 60. Pero el caso de la península antártica es diferente. La península antártica, desde la misma referencia, desde los años 60, se ha calentado casi 2 grados. Entonces, ¿qué explica esa mayor calentamiento que la península antártica exhibe respecto al resto del continente? La advección de aire desde latitudes medias más frecuente. ¿Y qué es lo que explica esa advección más frecuente? El fortalecimiento de los vientos en torno a la Antártica, es decir, el fortalecimiento de los westerlies. Ahora, lo interesante es que esta advección suele darse en forma episódica, ¿ok? No es que llega siempre aire desde latitudes medias a la Antártica de manera permanente, sino que es de vez en cuando, es episódica. Entonces, por ejemplo, lo que sucedió el año pasado, siempre es bueno recordarlo, el 6 de febrero del 2020,
se registró en la base argentina Esperanza la temperatura más alta jamás registrada en el continente. ¿Qué pasó ahí? Una intrusión de aire, en este caso acompañada por un río atmosférico, desde latitudes medias, que entró a la Antártica. Ahora, es re interesante notar, no vamos a entrar en demasiado detalle al respecto, pero es re interesante notar que estas intrusiones de aire más cálido a la Antártica provocan esto que ustedes pueden ver en la imagen, ¿ok? Ablación, derretimiento superficial significativo. Es cierto que la mayoría de esta nieve y hielo se va a recuperar durante el invierno, pero en una de las cosas que mencionó Marcelo en la introducción, recién publicamos un paper que muestra que episodios suficientemente intensos de derretimiento superficial, si ocurren sobre una plataforma de hielo flotante, podrían desestabilizarla. Y eso no es ciencia ficción, es algo que ya pasó en el 2002, explica probablemente lo sucedido con la plataforma de hielo Larsen B. Así que Larsen C podría ser la siguiente. Si este tipo de advección, transporte de aire más cálido de lo que debería, continúa ocurriendo con más frecuencia e involucrando mayores temperaturas. Entonces, resumiendo la historia, el cambio climático, o al menos lo que hemos visto en la Antártica en las últimas décadas, se debe o se explica en buena parte por la intensificación de los westerlies. ¿Okay? La intensificación de los westerlies explica la mayor surgencia de agua circumpolar profunda que está derritiendo las plataformas de hielo flotantes. Pero también esa misma intensificación de los westerlies explica también la advección de aire desde latitudes más bajas, que cuando entra en contacto con la superficie de hielo, provoca derretimiento superficial. Entonces tú tienes en las costas antárticas, te fijas, mayor derretimiento superficial, mayor derretimiento basal, eso está debilitando las plataformas de hielo flotantes en las costas antárticas y eso favorece el acelerado flujo glacial que termina rebotando en todo el mundo vía alza en el nivel del mar. Todo esto es súper malo, una cadena de problemas, ¿ok? Pero siempre puede ser peor. El problema es que estos westerlies más intensos no solamente provocan esta cadena de problemas, sino que también están provocando anomalías en las precipitaciones, ¿ok? Y esas anomalías en las precipitaciones no solamente ocurren en torno a la Antártica, sino que ocurren a escala hemisférica. Es decir, ha habido en las últimas décadas, desafortunadamente, cambios en los patrones de precipitación relacionados con esta intensificación de los vientos en torno a la Antártica que han afectado a todo el continente. Ahora, antes de ir a ver esos cambios, hay que recordar que una manera de cuantificar fácilmente la intensificación experimentada por los westerlies es utilizando un índice climático conocido como el modo anular del sur, el famoso SAM. A veces también le llaman la oscilación antártica. Entonces, la oscilación antártica se mide desde hace mucho tiempo. De hecho, está disponible desde antes de los reanálisis, porque este mapa es solamente desde los años 80. Desde los años 80 están los reanálisis. Pero los valores de SAM se miden desde hace mucho tiempo. Los valores de SAM, cuando están en su fase positiva, muestran una intensificación de los westerlies. Y cuando están en su fase negativa, todo lo contrario. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno analiza la tendencia, más allá de los cambios que hay de un año para otro, cuando uno analiza la tendencia observada en el SAM desde los años 80, en realidad desde antes, uno va a notar una creciente tendencia hacia valores positivos. ¿Y eso qué significa? Que los vientos en torno a la Antártica, los westerlies, se han intensificado y corrido hacia el sur. Y eso explica esa cadena de problemas que vimos anteriores. Ahora, el SAM es muy famoso fuera de la Antártica porque el SAM es un buen predictor de las precipitaciones en el resto del hemisferio. Cuando uno analiza desde los años 80 qué ha sucedido con las precipitaciones del hemisferio, este es un gráfico de anomalías, obtiene gráficas como esta. Estos son los cambios ocurridos desde los años 80 en las precipitaciones del hemisferio. En verde, las zonas que han ganado lluvias. Por ejemplo, el noreste de Argentina. Y en café, las zonas que desafortunadamente han perdido precipitaciones. Madagascar ha perdido precipitaciones, Nueva Zelanda ha perdido precipitaciones, y la otra zona del mundo, perdón, del hemisferio, para nosotros la más relevante, que ha perdido precipitaciones en la zona centro-sur de Chile, que ha perdido casi el 30% de sus precipitaciones desde los años 80. Estos no son cambios pequeños. Un tercio de las precipitaciones en la zona centro-sur de Chile ya se perdieron. Esa zona está perdiendo hoy alrededor de 8 o 7% de precipitaciones por década. Y estas
pérdidas de precipitaciones en la zona centro-sur, igual que el aumento de las precipitaciones en el noreste argentino o las pérdidas de precipitaciones en Nueva Zelanda y Madagascar, se explican parcialmente, no totalmente, pero en buena medida debido a esta tendencia a valores positivos del SAM, o dicho de otra manera, debido a esta tendencia a el fortalecimiento de los westerlies, ¿ok? El fortalecimiento de los westerlies ha causado, o ha contribuido al menos, a estas anomalías grandes en precipitaciones que ustedes pueden ver en este mapa. Haciendo un zoom a las zonas, a Chile, bueno, ahí está más o menos lo que habíamos conversado. Desafortunadamente la zona centro y centro-sur del país han perdido casi un tercio de sus precipitaciones desde los años 80, debido a, insisto, en buena medida, a esta tendencia positiva que tiene el SAM, o dicho de otra manera, debido a la intensificación de los vientos en torno a la Antártica, debido a la intensificación de los westerlies. Así que la pregunta que corresponde hacerse ahora es, ¿por qué los westerlies se han intensificado? ¿Qué es lo que explica este problema, esta cadena de problemas? ¿No? Bueno, la intensificación de los westerlies se atribuye al fortalecimiento del vórtice polar. El vórtice polar es básicamente un ciclón que está en la parte alta, en la estratosfera, sobre el polo. ¿Ok? Entonces, los vientos en torno a ese ciclón, o los vientos de ese ciclón, ¿ok?, se han intensificado también. ¿Y por qué se ha intensificado? Porque esa intensidad del viento depende de este gradiente de temperatura vertical. La moraleja es que cuando se enfría la parte alta de la atmósfera, es decir, cuando disminuye la temperatura estratosférica, estos vientos se fortalecen. Y esos vientos definen el vórtice polar. ¿Cuál es el problema? El problema es que esos vientos que están en la parte alta, insisto, de la atmósfera, están de alguna manera conectados con los vientos en la parte baja de la atmósfera, en la troposfera, con los westerlies. Entonces, este fortalecimiento del vórtice polar estratosférico parece haber influido en el fortalecimiento de los westerlies. ¿Qué significa eso? Que el fortalecimiento de los westerlies se explica, al menos parcialmente, por el fortalecimiento del vórtice polar. Ahora, ¿qué fortaleció el vórtice polar? El enfriamiento estratosférico. ¿Quién enfría la estratosfera? Bueno, veámoslo con calma. Nosotros tenemos un montón de problemas que en el hemisferio sur se explican por estos westerlies más intensos, que a su vez se explican por el fortalecimiento del vórtice polar. Les decía que el fortalecimiento del vórtice polar se debe en buena medida al enfriamiento de la parte alta de la atmósfera, al enfriamiento estratosférico. ¿Quién enfría la estratosfera? Bueno, el primer culpable es fácil de identificar. El calentamiento global. Ahora uno dice, el calentamiento global no calienta, sí, calienta la troposfera, pero el calentamiento global, o dicho de otra manera, la abundancia de gases de efecto invernadero como el CO2 en la estratosfera provoca el efecto contrario, contribuye a enfriar la estratosfera. Entonces el calentamiento global, o dicho de otra manera, la abundancia de gases de efecto invernadero, está enfriando la parte alta de la atmósfera, incluida la Antártica, y eso está fortaleciendo el vórtice polar, y explica en buena medida los problemas. Pero no es ese el principal agente que explica el fortalecimiento del vórtice polar que hemos observado en la Antártica en las últimas décadas. No. Uno de los principales agentes, quizás el principal, que explica el fortalecimiento del vórtice polar en las últimas décadas es el agujero de ozono. ¿Te fijas? Entonces el agujero de ozono también enfría la parte alta de la atmósfera. El agujero de ozono de hecho provoca una señal de enfriamiento en la estratosfera. Y eso fortalece el vórtice polar. Eso hace que los westerlies sean más intensos y desencadena esa cadena, esta caída de naipes grande, ¿te fijas? Que termina rebotándonos a nosotros en Chile, vía pérdida de precipitación. Vamos a conversar un poco sobre el ozono. ¿Se acuerdan que dije que las mediciones que nosotros hacemos en Antártica, las de ozono eran las más importantes? Pues ya vieron más o menos por qué. Esta es la situación actual del agujero de ozono. El agujero de ozono, la extensión, la concentración de ozono, la columna de ozono medida en unidades de Dobson, promediada durante el mes que acaba de terminar, durante septiembre. Como ustedes pueden ver, el agujero de ozono se configura cuando la columna de ozono es bajo los valores de 220 unidades Dobson, 220. O sea, más o menos todo lo que es azul es zona de agujero de ozono. Como ustedes pueden ver, durante septiembre el promedio en la extensión del agujero de ozono superó los 20 millones de kilómetros cuadrados. La Antártica tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, así que tenemos un agujero grande y profundo esta temporada también. Ahora, el agujero de ozono
se da en la estratosfera porque es ahí donde está el ozono. Por ejemplo, esta gráfica muestra dónde está el ozono. El ozono se encuentra entre los 10 kilómetros y los 50 kilómetros de altura sobre la superficie, en la parte alta de la atmósfera. ¿Okay? En esa zona, la desaparición de ozono contribuye a enfriarla y eso fortalece el vórtice polar. ¿Te fijas la cadena de problemas? Ahora hay varias cosas interesantes, ¿no? Siempre hay detalles entretenidos. Por ejemplo, ¿por qué el agujero de ozono ocurre en la Antártica? Bueno, la respuesta es que es porque la Antártica es el lugar más frío del mundo, y eso significa que la estratosfera sobre la Antártica es el lugar más frío del mundo, y es suficientemente frío como para que en esa zona de la Antártica, en invierno y en primavera, se formen las famosas nubes estratosféricas polares. ¿Okay? Y esas nubes no se forman en ninguna otra parte de la estratosfera global, porque no es tan fría como la estratosfera antártica. Ahora, ¿por qué estas nubes son importantes? Bueno, porque esas nubes proveen una superficie donde las moléculas que tienen cloro, que se usaban antiguamente en los clorofluorocarbonos, que se usaban a su vez como gases dentro de los spray, ¿ok? Destruyen el ozono. Cuando hay una superficie sobre la que el cloro de los clorofluorocarbonos se puede asentar, destruye más eficientemente el ozono. Entonces eso explica por qué el agujero de ozono se da solo en la Antártica. No es que el resto de la capa de ozono esté sin ningún daño, pero las atenuaciones o las pérdidas de ozono se estiman en menos de 3% a nivel global. En cambio, la reducción del ozono sobre la Antártica, al menos durante el agujero de ozono, pueden superar el 50%. ¿Qué explica esa destrucción masiva de ozono? ¿Qué hace que el cloro que está presente en toda la atmósfera de todo el mundo sea más eficiente para destruir el ozono sobre la Antártica? Las nubes estratosféricas polares, o dicho de otra manera, la superficie que la nube provee. ¿Okay? Sin esas nubes no habría agujero de ozono de la extensión que lo conocemos, pero hay. Ahora, el agujero de ozono comienza, como todos seguramente han escuchado, en agosto. Usualmente el agujero de ozono, esta gráfica muestra el área del agujero de ozono, indica cómo varía durante el año, ¿ok? Desde 1979 hasta el 2019. Entonces, el agujero de ozono se comienza a abrir a mediados o fines de agosto y se cierra siempre en diciembre. Hay años especiales, te fijas, por ejemplo, el 2020, y este año también está siendo especial. ¿Y qué es lo que los hace especial? Bueno, primero que llegan a valores extraordinariamente grandes durante septiembre. Se fijan, alrededor del año pasado, este es el 2020, el agujero de ozono durante septiembre promedió más de 20 millones de kilómetros cuadrados. Pero la otra gracia que tuvo el año 2020 es que el agujero de ozono tenía que cerrarse en diciembre, y sí se cerró en diciembre, pero se cerró después de Navidad. Hubo días durante diciembre en los que el agujero de ozono seguía abierto, provocando, en ese caso, valores de radiación ultravioleta jamás vistos. La radiación ultravioleta, naturalmente, en septiembre también se va a elevar, pero es una elevación relativa. Es decir, la radiación ultravioleta, por ejemplo, en zonas cercanas al polo se puede duplicar en septiembre, pero la radiación en septiembre es súper baja. Entonces, si se duplica, pues no pasa tanto. La situación es diferente cuando está cerca del solsticio. Cuando está cerca del solsticio, la radiación ya es alta. Entonces, si se duplica la radiación, vas a tener valores récord. Pero antes de ver algunos de esos valores récords, veamos otro detalle interesante. El agujero de ozono, como todos ustedes saben, comenzó, o al menos fue detectado en la década de los 80. Alcanzó su pic hace casi 2 décadas ya. Nosotros creemos, analizando las extensiones promedio durante un cierto periodo, que el agujero de ozono está en remisión. Es decir, se sigue abriendo y se sigue cerrando todos los años, pero ese tamaño promedio va a la baja, al menos eso muestra esta gráfica. Ahora, basado en esta gráfica y en algunos modelos, nosotros esperamos que el agujero de ozono deje de abrirse, o dicho de otra manera, se cierre de manera definitiva en la segunda mitad de este siglo. En la década del 2060, con un poco de suerte, podría ser un poco antes, podría ser un poco después. ¿Okay? Así que la tendencia es súper positiva. Claro que esa tendencia no es porque tuvimos suerte, gracias a que el protocolo de Montreal, firmado en 1987, y sus distintas enmiendas han sido muy efectivos en prohibir no solamente los clorofluorocarbonos, sino los hidroclorofluorocarbonos, y desde el 2016 los hidrofluorocarbonos, que son gases que todos tienen cloro y por lo tanto contribuyen a la destrucción de la capa de ozono. Entonces, afortunadamente, el éxito del protocolo de Montreal está bien resumido en esta gráfica, es que ha logrado que los tamaños promedio, ha logrado una tendencia positiva en el tamaño promedio del agujero de ozono. El tamaño promedio del agujero de ozono va a la baja y eso es parte del éxito del agujero
perdón, del protocolo de Montreal. Más allá de que todavía vamos a tener ciertas turbulencias. Eso sucedió el año pasado. Recién mostré la gráfica que mostraba que a inicios de diciembre el tamaño del agujero de ozono del año pasado tenía valores récord. Por ejemplo, era tan grande el agujero de ozono a fines de noviembre, inicios de diciembre, que todavía le alcanzó para envolver la zona de la base Escudero, donde estaban estudiantes míos haciendo lo que hacemos todos los años, que es medir el agujero de ozono. Entonces, como estábamos ahí, los chicos tuvieron la oportunidad de medir valores de radiación ultravioleta extraordinario. O sea, esos valores no se habían medido en la Antártica, en ninguna parte de la Antártica, en más de 2 décadas, y en la base Escudero, donde el registro desafortunadamente es relativamente corto, recién comenzamos en el 2016 a medir, bueno, tampoco se habían medido. Se lograron medir valores cercanos a 15 de índice UV, como todos ustedes seguramente saben, valores superiores a 11 pueden considerarse extremos. Así que la radiación a inicios de diciembre que nosotros medimos en la base Escudero fue extrema. De hecho, fue tan extrema que llevó a que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera un aviso por situación de alta radiación ultravioleta durante esos días a inicios de diciembre del año pasado. No solamente éramos nosotros en Escudero, sino que había también, un poco menos, pero había radiación extrema en Punta Arenas también durante esos días y en toda esta zona de la Antártica, como ustedes pueden ver basado en este dato satelital. Esta zona de la Antártica, debido al agujero de ozono récord, presentaba valores de radiación ultravioleta tan grandes como los que se observan en latitudes ecuatoriales, tan grandes como los que se observan en una de nuestras estaciones en el desierto de Atacama, es decir, valores extraordinarios para ser latitudes antárticas que se observaron el año pasado. Y eso nos lleva de vuelta a esta gráfica que muestra esta tendencia positiva en términos de tamaño del agujero de ozono. Lo que quería mostrarles en esta gráfica ya no es la tendencia, sino que quería que pusieran atención ustedes a la gran variabilidad interanual en los tamaños del agujero de ozono que esta gráfica resume bien. El año pasado tuvimos un agujero de ozono extenso y prolongado, pero el año anterior, el año inmediatamente anterior, el 2019, tuvimos un agujero de ozono muy, muy pequeño. ¿Te fijas? Hay años muy malos y hay otros años menos malos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a pesar de que tenemos una tendencia positiva hacia la recuperación del agujero de ozono, también tenemos una gran variabilidad interanual. O sea, de un año para otro hay grandes variaciones en el tamaño y profundidad del agujero de ozono. La pregunta que corresponde hacerse es, bueno, ¿y so what? Es decir, ¿por qué es importante preocuparnos de la variabilidad interanual del agujero de ozono? Por el efecto que la abundancia de ozono tiene en el vórtice polar. Ese es el tema. Si tú tienes mucho ozono un año o muy poco ozono un año, eso va a enfriar más o menos el vórtice polar. Y eso va a afectar más o menos a los westerlies. Y eso va a terminar rebotando en las precipitaciones de todo el hemisferio. En un paper que publicamos el año pasado, con varios colegas chilenos de colaboración, pero fue liderado por Alessandro Damiani, colega de mi grupo, nosotros encontramos que el ozono medido en noviembre, en el polo, está bien correlacionado con las precipitaciones de noviembre, diciembre, enero en todo el hemisferio, pero en algunas zonas la correlación es mucho, mucho más evidente. Por ejemplo, en el centro, sur y sur de Chile hay una fuerte correlación entre la abundancia de ozono y las precipitaciones. ¿Qué significa eso? Que si hay pocas precipitaciones en el polo, esta zona va a tener una primavera-verano seca. Al revés, si hay mucho ozono, bueno, la situación va a ser exactamente inversa. Para Australia también hay una anticorrelación, este es el índice de correlación, entre el ozono y las precipitaciones. Básicamente eso lo que significa es que si es que hay poco ozono en el polo, en noviembre, entonces la primavera-verano en Australia va a ser lluviosa. Es una anticorrelación. ¿Te fijas? También en la zona de Madagascar y en el sur de África se observa también significativas correlaciones entre la abundancia de ozono. No es que el ozono realmente hace que llueva o no, pero hay una correlación porque por el efecto de que el ozono tiene en el vórtice polar y el efecto que el vórtice polar, la fortaleza del vórtice polar tiene al final en los westerlies. ¿Te fijas? Entonces al final está todo conectado. Entonces un buen indicador para saber si va a llover
es ver cuánto ozono hay en la Antártica, ¿ok? Ahora, es interesante porque este paper lo publicamos el año pasado, pero consideraba datos solamente entre el año 88 y el 2018. Es decir, en el análisis en el que llegamos a correlaciones significativas, no estaba el año ni 2019 y el año 2020, lo que es muy anecdótico porque el año 2019 y el año 2020 parecen confirmar la fortaleza de esta correlación. Bueno, analicemos el año 2019 y el año 2020 con algo de detalle. Como les decía, la abundancia de ozono está anticorrelacionada con las precipitaciones en Australia. Eso significa que como el agujero de ozono fue récord de pequeño en el 2019, es decir, había abundante ozono sobre Antártica en el 2019, eso debería haber gatillado una seca primavera y verano en sequía. Y así fue. La primavera-verano 2019-2020 en Australia fue extraordinariamente seca. Súper seca, tan seca que esa temporada es recordada por los mayores incendios forestales registrados en Australia desde que se lleva registro. O sea, quemaron millones de hectáreas ese año y la nube de humo de esos incendios forestales fue tan grande que no solamente que abandonó Australia, cruzó el Pacífico, sino que fue capaz de llegar a la Antártica. De hecho, también estábamos nosotros ahí en enero de 2020 en nuestra base Escudero y con nuestro LiDAR, el LiDAR es esta luz láser que nosotros emitimos hacia el norte, nos permitió detectar una capa de aerosoles, probablemente originada en estas nubes de humo, a unos casi 10 kilómetros de altura sobre la base Escudero. Esto fue el 16 de enero del 2020. ¿Ok? Pero ese humo no solo quedó aquí, nuestro LiDAR es capaz de ver hasta los 15 kilómetros de altura, no. Otros LiDAR más potentes fueron capaces de detectar humo de los incendios forestales australianos a más de 15 kilómetros de altura. Y no solo que fueron capaces de detectarlo en enero, sino que aparentemente esa gran masa de aerosoles, de humo, emitido por los incendios australianos, fue capaz de permanecer varios meses en suspensión y alcanzar la estratosfera, justo donde está el ozono. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Pues resulta que durante la primavera e invierno del 2020, esas nubes que ya no eran solamente nubes estratosféricas polares, sino que eran nubes de aerosoles originadas en los incendios 6 meses antes en Australia, proveyeron una superficie para que el cloro destruyera más eficientemente el ozono. ¿Qué significa eso? Que el humo de los incendios forestales contribuyó al gran agujero de ozono del 2020. Y como el ozono está correlacionado con las precipitaciones en Chile, bueno, eso significa que si tuvimos un gran agujero de ozono en el 2020, entonces las precipitaciones en Chile, en la zona centro-sur de Chile, tenían que ser bajas esa primavera y verano. ¿Y qué pasó? Eso mismo. Las noticias a inicios de este año, en el año 2021, o sea, la primavera-verano 2020-2021, eran que, por ejemplo, Osorno era la ciudad más seca de Chile. Claro, había llovido re poco. Para los que habitamos en Santiago, por ejemplo, en el verano no llueve, pero en Osorno sí caen sus buenos 70 o 80 milímetros por mes durante los meses de verano, y esa no fue la situación. El déficit de precipitaciones en abril llegó al 71% en Osorno, y los lecheros comenzaron a quejarse sobre la escasez de agua y la posibilidad de tener que subir los precios de la leche. ¿Te fijas? Entonces, la otra cosa entretenida es que, entretenida si uno no está metido en este lío, por supuesto, es que como el ozono está anticorrelacionado con las precipitaciones en Australia, este ozono deficitario del 2020 tenía que haber causado grandes precipitaciones en Australia. Y así fue. La misma zona al norte de Sydney, que había sido víctima de voraces incendios forestales en la temporada previa, fue esta vez víctima de tremendas inundaciones. Decenas de personas murieron como consecuencia de las inundaciones que esta última temporada estival tuvieron en Australia. Entonces, fíjate cómo se puede resumir esto. Todo comenzó en septiembre del 2019, justo cuando ya habíamos terminado nuestro paper, entonces no entramos en este análisis. Pero todo comenzó con un evento de calentamiento estratosférico súbito. No vamos a explicar qué es eso, pero básicamente se calentó la parte alta de la atmósfera. De hecho, llegó a calentarse 50 grados sobre el típico. Y ese calentamiento, básicamente lo que hizo fue debilitar el vórtice polar de ese año. Ese vórtice polar debilitado ocasionó un agujero de ozono pequeño, récord de pequeño,
Y eso básicamente lo que terminó es en grandes incendios forestales en Australia. Sequía en Australia, grandes incendios forestales en Australia. Grandes nubes de aerosoles se mantuvieron varios meses en suspensión, alcanzaron la parte alta de la atmósfera antártica y ayudaron a que el cloro destruyera de forma más eficiente el ozono, provocando un agujero de ozono récord en Antártica ese año, que a su vez provocó una alarma por alta radiación ultravioleta en Punta Arenas y al mismo tiempo graves inundaciones en la temporada estival en Australia. ¿Te fijas cómo, qué entretenido? Bueno, si uno no es víctima de estas cosas, todas estas cosas resultan re entretenidas. ¿Qué nos espera en el futuro? Todo esto es pasado, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Bueno, lo que nosotros esperamos en el futuro, desafortunadamente, es, bueno, más calentamiento. El calentamiento global va a seguir dándonos guerra y eso significa más calentamiento. Naturalmente, no es lo mismo un escenario de emisiones que otro. Es decir, nosotros los humanos tenemos el raro privilegio de poder elegir cómo queremos que sea nuestro planeta en las próximas décadas. Nosotros podemos elegir si queremos un calentamiento de menos de 2 grados, al menos en el hemisferio sur, o bastante más grande, depende de la trayectoria de emisiones que tengamos. ¿Ok? 2,5 para los que no están familiarizados significa muy bajas emisiones futuras, 8,5 significa muy, muy altas emisiones futuras. ¿Ok? No solamente esperamos más calentamiento, sino que esperamos anomalías en precipitaciones todavía más agudas que las observadas hasta hoy. Por ejemplo, en los últimos años nosotros hemos estado perdiendo precipitaciones en Chile. Eso va a continuar en el futuro. Pero el ritmo de pérdida, naturalmente, que depende de nuestro ritmo de emisiones. Si el mundo se compromete a reducciones importantes y a emisiones moderadas, bueno, la reducción va a ser mucho menos drástica que si no hacemos eso. Si no hacemos eso, la situación va a ser mucho, mucho peor. ¿Okay? Pero estos gráficos que les estoy mostrando aquí son los gráficos que muestran, los típicos gráficos que se muestran como resultado de modelos climáticos globales. Es decir, estos gráficos lo que muestran son cambios o lo que muestran son tendencias. Entonces, las tendencias están súper claras porque dependen de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que no está tan claro, ¿ok?, es el tema de la variabilidad interanual. ¿Te fijas? Y la variabilidad interanual, como lo revisamos recién, lo sucedido durante los últimos 2 años, depende mucho de lo que le suceda al ozono. El ozono ya sabemos que muestra una tendencia positiva, es decir, la capa de ozono se está recuperando, pero ya vimos que hay una gran variabilidad interanual que termina rebotándonos a nosotros bien lejos de la Antártica, en nuestras precipitaciones. No solamente en Chile, sino también ya lo vimos en Australia, Nueva Zelanda, Madagascar, etc. Entonces, lo que nosotros esperamos en el futuro es claramente, para Chile, por ejemplo, menos precipitaciones. ¿Okay? La tendencia probablemente se mantenga. Nosotros llevamos perdiendo ya varias décadas de precipitaciones, es probable que esa tendencia se mantenga. Pero hay algo peor, ¿te fijas? Esa tendencia va a incluir mayor variabilidad interanual. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener años mucho peores que otros, y otros no tan malos, pero gran variabilidad interanual. Entonces, es muy importante planificar, no solamente teniendo en cuenta las tendencias, ¿okay?, sino también teniendo en cuenta esta gran variabilidad interanual. Dicho de otra manera, nosotros como nos estamos resbalando, te fijas, vamos cayendo por una pendiente y esa pendiente está definida por las tendencias. Pero esa caída no es como nos gustaría a nosotros, suave, sino que está llena de turbulencias en la que desafortunadamente interviene también el agujero de ozono. Como les decía, esta combinación, calentamiento global, agujero de ozono, nos va a dar harta guerra en el futuro, porque de esas dos dependen nuestras precipitaciones. Muchas, muchas gracias por su atención. Ya, entonces tenemos tiempo para preguntas. Bueno, felicitaciones por esta charla, Raúl, muy explicativa, y tenemos algunas preguntas en el chat que a continuación voy a pasar a leer. Hay una pregunta de René Garro que
pregunta, ¿cuánta confianza tenemos en los análisis de temperatura del aire sobre la Antártica, considerando la poca densa red de estaciones de superficie? Yo diría que poca, ¿no? Es decir, evidentemente necesitamos más mediciones, pero yo diría que basado en la evidencia circunstancial, yo no diría que tenemos confianza en los valores puntuales de temperaturas en puntos específicos, pero sí hay confianza más o menos importante respecto a las tendencias por regiones. ¿Te fijas? O sea, hay zonas, como por ejemplo la península antártica, como conjunto, en la que tú sí puedes hacer proyecciones, y yo confío bastante en el promedio que los reanálisis muestran en esa zona, o la Antártica Occidental. ¿Te fijas? En esas dos zonas. En la Antártica Oriental la cosa es todavía más complicada, pero los promedios regionales yo les asigno cierto grado de confianza. En lo que se refiere a valores puntuales, no. Ni siquiera en las mediciones hay que confiar demasiado, porque bueno, tú sabes lo difícil que es medir y por lo tanto mantener una estación de medición en superficie. Y eso explica en buena medida la escasez de mediciones que hay y lo valiosa que una medición bien hecha es. ¿Te fijas? O sea, el valor de una medición bien hecha en Antártida, esa cuestión vale oro porque es re difícil. Pero sí, pues, justamente como hay pocas mediciones, es bien difícil tener confianza, sobre todo en valores puntuales. Yo soy más escéptico. Pero en los promedios regionales hay como múltiples fuentes distintos reanálisis, distintos valores satelitales. Hay registro satelital desde los años 80, entonces como que hay ya, sobre todo a nivel regional, no a nivel puntual, no a nivel de superficie, sino a nivel regional, están más o menos claras las tendencias y esos valores, diría yo, son más confiables que los valores puntuales en determinados puntos. Ok, gracias Raúl. Tenemos otra pregunta de Robinson Herrera, que pregunta sobre la oscilación presentada en el agujero de la capa de ozono. ¿Se da igualmente en el hemisferio norte o sigue allá otra dinámica? Bueno, en principio no hay agujero de ozono en el hemisferio norte. Igual mi colega Alessandro Damiani, que es experto en eso, siempre me reta y me dice, ¡claro que hay! Bueno, pero como diría un chileno, te fijas un agujero chico ahí, te fijas que aparece de vez en cuando. O sea, las anomalías de ozono en el hemisferio norte son mucho más pequeñas que las que tenemos nosotros en el hemisferio sur. La razón es que la temperatura de la Antártica es 20 grados más fría en promedio que el Ártico. Y esos 20 grados en superficie se replican en la estratosfera. Entonces la estratosfera ártica no es que sea un lugar caluroso, ¿te fijas? Pero claramente es mucho menos fría que la estratosfera antártica y por lo tanto no permite en general la formación de las nubes estratosféricas polares que a su vez favorecen la destrucción de ozono y la aparición del agujero. Sin nubes estratosféricas polares no hay agujero. Y en el hemisferio norte, en el Ártico, en general la formación de esas nubes es muy poco frecuente. Cuando tienes un invierno muy frío, pasó hace 2 años, no, el año pasado, el invierno del 2020, ahí hubo formación de nubes estratosféricas polares en el hemisferio norte. Y de hecho, ese año en el hemisferio norte hubo un agujero de ozono chico, pero igual dio lugar a una montonera de papers de los colegas del hemisferio norte que no están acostumbrados a tener algo parecido a un agujero de ozono. Fíjate tú que no solo el agujero de ozono lo relevante en ese caso, sino que al final todo funciona igual, ¿no? Entonces, como ellos tuvieron un agujero de ozono debido a que estuvo muy frío el invierno, eso significa que el vórtice polar de ese polo, del polo norte, estuvo muy intenso. Así fue. Como el vórtice polar estuvo muy intenso, no hubo nieve en Europa esa temporada. El año pasado ni siquiera en Suecia, en Noruega, tuvieron nieve. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque toda la nieve estaba atrapada, todo el frío estaba atrapado debido a un vórtice polar anómalamente intenso en el polo norte el año pasado. Como el vórtice polar intenso significa bajas temperaturas, eso significó que ellos tuvieran un agujero de ozono también en esa zona. Pero claro, el agujero de ozono allá juega un rol mucho menos significativo que en nuestro hemisferio, porque el agujero de ozono de ellos vale bombo, para decirlo en chileno, ¿te fijas? El agujero de ozono es un fenómeno de nosotros, en el hemisferio sur. Ok. Yo tengo una pregunta, Raúl, respecto de la última publicación que te referías, pero antes de eso, en realidad tengo otra consulta.
Con respecto a las estaciones de medición de ozono, para seguir un poco en lo mismo, ¿tendríamos que comenzar a tener otras estaciones donde estemos midiendo ozono, por ejemplo, más hacia el sur de la península? ¿O basta con la estación que tenemos en Escudero? Yo diría que no, ¿sabes? Lo que pasa es que es un cacho medir ozono, sobre todo en la península, porque tú sabes que para medir ozono tú al final tienes que medir la radiación solar. Y la convención a nivel internacional es que tú necesitas para medir ozono, medir la radiación solar directa, es decir, la que viene directamente del sol. Y tú solamente puedes medir la radiación solar directa cuando está despejado. Y como todos sabemos, en la península está siempre nublado. Entonces, a la hora de los que hubo, si conviene hacer mediciones de ozono, lo que conviene es lanzar ozonosondas. ¿Te fijas? Que es una cosa que nosotros intentamos hacer, hicimos, ¿te fijas? El año pasado conseguimos un poco de plata, pero las ozonosondas son caras, son súper caras. Un lanzamiento de ozonosonda cuesta 1.300.000 pesos. Nosotros el año pasado rompimos todas las alcancías que encontramos para lanzar 40 radiosondas durante un proyecto, pero hay pocos presupuestos universitarios que resistan tamaña inversión. El resultado de eso es que los que lanzan ozonosondas de manera permanente son los países más grandes. Argentina lanza en Marambio y lanza en la base que queda cerca de Halle, la base que queda más al sur, ¿cómo se llama? La que queda al lado de Halle. Ellos lanzan. Y lanzan, ahora, el financiamiento de ellos vino de la NOAA, bueno, qué sé yo, pero la moraleja es que ese tipo de mediciones serían útiles, pero medir en superficie, a pesar de que nosotros lo hacemos, no es algo que yo recomendaría, porque, por ejemplo, los americanos tienen un brewer, un instrumento que mide ozono, y los argentinos también en Palmer. Los argentinos lo tienen cerca de la base que tienen cerca de Palmer, no me acuerdo los nombres de las bases argentinas, pero también tienen, y nunca tiene mediciones. Está operando el equipo, pero siempre está nublado. ¿Te fijas? Entonces es mucho mejor en ese caso la ozonosonda que otra cosa. Más allá de eso, siempre es bueno, pero no es así, no es como yo no creo que ese sea el gran problema que nosotros tenemos. O sea, como que siempre son más mediciones mejor, pero como que la variabilidad interanual se puede monitorear de otra manera. Aparte, como que ya se tiene, mira, por ejemplo, es mucho más interesante monitorear. Al final este agujero de ozono del año pasado fue récord por una intrusión de aerosoles, ¿verdad? Entonces, es como interesante estudiar estas intrusiones de aerosoles, porque no solamente están llegando aerosoles desde los incendios forestales en Australia, también podía pasar en una temporada fuerte de incendios forestales chilena, o también tenemos nosotros la impresión de que hay nubes de aerosoles incursionando en la península antártica desde los desiertos patagónicos, desde la parte patagónica argentina, llegan aerosoles. Ahora no llegan a la estratosfera, ¿te fijas? Pero digamos que es como mejor, yo me iría más por ese lado de buscar monitorear no tanto el ozono ya, sino las cosas que terminan afectando el ozono. Entonces por ahí me iría yo, ¿te fijas? Raúl, llevándote un poco a la última publicación que ustedes generaron en Scientific Report asociada a las olas de calor. Cuando hablamos de olas de calor, digamos, uno en Europa dice, claro, 40 grados, ¿cierto? 38, 39 grados. ¿A qué te refieres cuando hablamos de olas de calor en Antártica, precisamente los registros que ustedes han obtenido? ¿Cuáles son los rangos de temperatura? Y lo otro también es cómo eso se supone que ustedes afirman, digamos, que esto va a ser más constante en el tiempo, más recurrente. Ya, la primera es que, mira, eso que tú dices es súper importante. Eso de, ¿por qué? ¿Cómo van a hablar de olas de calor estos tipos? Si en la Antártica, yo fui a la Antártica, hacía frío. Entonces, lo que pasa es que las olas de calor se computan de acuerdo a las temperaturas típicas de cada lugar y de cada fecha. ¿Te fijas? Por ejemplo, claro, la temperatura más alta medida en Antártica, 18 grados, no es calurosa para un humano que vive en una zona que es del trópico, como yo, te fijas, uy, 18 grados, ¿de qué me hablan de calor? Ya, pero la temperatura típica de febrero en esa zona de la Antártica es 4 grados, 4 grados. Entonces, si tú tienes 18 o más de 4 grados durante 3 días, es una ola de calor.
Ahora, si tú sientes calor o no, asunto tuyo, ¿te fijas? Porque ese tipo de temperaturas anómalas durante más de 3 días pueden producir efectos anómalos, no necesariamente en las personas, no necesariamente en nosotros, sino en la biosfera. Y si no en la biosfera, en el hielo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, es lo que esa foto que mostré, yo creo que lo explicaba mejor que 1000 palabras. Es decir, las temperaturas altas sobre cero durante varios días consecutivos en Antártica pueden producir el colapso de gran cantidad de hielo, sobre todo en las plataformas de hielo flotantes, ¿te fijas? Donde, por ejemplo, una ola de calor suficientemente larga lo que va a lograr es una poza de agua, ¿te fijas? Ahora tú dices, bueno, una poza de agua no pasa nada, luego cuando haga frío esa poza se va a congelar. Pero lo que pasa es que si pasa muchos días, la poza de agua se va a calentar. Ahora uno dice, ¿cómo se va a calentar una poza de agua en Antártica? Se calienta un poquito más que el hielo. ¿Y por qué se calienta el agua derretida más rápido que el hielo? Por el color. Te fijas que el hielo es blanco y el agua no. Entonces el agua es más oscura, absorbe radiación solar. Te fijas que puede estar despejado en Antártica, ¿verdad? Entonces si tú tienes agua, esa agua se va a comenzar a calentar por la radiación solar porque es más oscura. Y eso lo que hace es que el agua al calentarse comienza a hidrofracturar el hielo. ¿Te fijas? Lo comienza a derretir donde ella misma está y crea más agua y crea un círculo vicioso. En pocos días eso puede colapsar una plataforma de hielo flotante. Y eso fue lo que pasó en Larsen B en el 2012. En lo que pasó con Larsen A es menos claro, porque bueno, pero en estas plataformas lo que sucedió fue que tuvimos un verano muy cálido, muchas olas de calor muy intensas. Y como consecuencia de eso, muchas pozas de agua. ¿Te fijas? Y esas pozas de agua eventualmente rompieron esta gran plataforma que tenía 12.000 años en pedazos más chicos, iceberg, que desaparecieron rápidamente en el océano. Te fijas, tú no tienes que esperar que el hielo, el bloque de hielo, se vaya derritiendo solo, no. Basta con episodios suficientemente bien intensos. Así que las olas de calor, aunque para nosotros no resulten calurosas, en latitudes altas, estas temperaturas anormales sobre 0 grados pueden causar grandes problemas. ¿Te fijas? Ahora, la otra parte de tu pregunta era, bueno, ¿y cómo saben que, cómo proyectaron esos? En el paper lo que hicieron fue coger modelos y decir, ya, listo, las olas de calor ¿cómo van a aumentar las olas de calor en el futuro? Bueno, eso es basado en modelos. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿cómo saben que los modelos están correctos? No sabemos. ¿Te fijas? ¿Qué significa eso? Que es una proyección sujeta a cierta incertidumbre. Pero basado en lo que hemos visto en los últimos años, la incertidumbre no está en si va a haber más olas de calor o no. La incertidumbre está en cuánto va a aumentar las olas de calor. ¿Se van a duplicar o se van a triplicar? Por ahí va la incertidumbre, ¿te fijas? Pero está más o menos claro que desafortunadamente vamos a tener cada vez más altas temperaturas promedio y más frecuentes, intensas y prolongadas olas de calor. Pero sí, hay alta incertidumbre todavía en cuánto va a ser ese aumento, pero que va a haber más. Básicamente lo que tenemos incertidumbre es cuándo se va a romper Larsen C, cuándo se va a romper Abbott, cuándo se va a romper Wilkins. Eso es lo que no sabemos, pero que se van a romper, desafortunadamente probablemente ocurra eso este siglo. No sabemos qué década, pero ya veremos. ¡Súper! Ok, gracias Raúl. Estamos terminando esta interesante charla, ¿cierto? De Raúl Cordero. De nuevo agradecerte, Raúl, la disponibilidad. También felicitarte por el simposio de esta mañana que fue muy, muy bueno, con invitados. Ahí estuve viendo a la PEI, a gente del VAS. Estuvo muy, muy interesante. Qué bueno. Entonces, terminamos y bueno, invitamos a todos los que estaban acá mirando en la plataforma a sumarse, a seguir participando y a, a seguir aportando al desarrollo de la ciencia antártica nacional. Nos vemos, que estén muy bien.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 2 de Presentaciones Libres. En esta tarde vamos a hablar sobre temas relacionados con biotecnología y el estado del ecosistema antártico. Nuestra primera presentadora de hoy es la doctora Paula Blázquez, que nos va a hablar sobre enzimas de bacterias antárticas degradan poliésteres, alifáticos y aromáticos a temperaturas moderadas. Muy bienvenida, Paula, adelante. Buenos días, mi nombre es Paula Blázquez Sánchez, soy estudiante de doctorado en Química y Bioprocesos de la Universidad Católica y voy a presentar parte de mi trabajo de tesis que se titula Enzimas de bacterias antárticas que degradan poliésteres alifáticos y aromáticos a temperaturas moderadas.
Bueno, mi trabajo de tesis se enmarca dentro de la problemática de la contaminación plástica. Cada año se producen a nivel global 270 millones de toneladas de plástico y la misma proporción se producen de desechos plásticos. La mayoría de estos desechos terminan acumulados en vertederos y en las regiones costeras, debido a la mala gestión de estos residuos, gran parte de estos residuos terminan filtrándose a las regiones marinas. Tanto es así que cada año se estima que 8 millones de toneladas de plástico entran en mares y océanos. Y esto genera un problema con la fauna y la flora marina. Y el plástico entra en las cadenas tróficas de los organismos marinos. Entonces, en los últimos años se han buscado alternativas a las técnicas de reciclaje tradicionales y en concreto se ha descubierto recientemente que existen enzimas de bacterias y hongos que son capaces de degradar ciertos tipos de plásticos. En concreto, en mi laboratorio estudiamos el PET, que es el tereftalato de polietileno, el plástico común de las botellas, porque es uno de los plásticos que más se producen y que más residuos generan a nivel global. Y bueno, como saben, las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas. Entonces, se han descubierto algunas que son capaces de romper los enlaces químicos del PET y degradarlo. Lo que hacen estas enzimas son romper los enlaces éster y así liberar los monómeros de las cadenas de PET. Esto sería una unidad de PET y el PET está formado por muchas repeticiones de esta unidad. Entonces, las enzimas, al romper los enlaces éster, liberan estos subproductos, BET y MET, que también cuando se siguen degradando conforman los, digamos, monómeros básicos o iniciales, que son el ácido tereftálico y el etilenglicol, a partir de los cuales se puede volver a formar PET o se pueden usar con otros fines industriales. Entonces, la mayoría de las enzimas que se han descubierto hasta la fecha actúan a temperaturas altas. Aquí les muestro un gráfico donde se muestra el rango de temperaturas al que actúan las enzimas que se conocen hasta el momento y su actividad, medida como cantidad de productos que liberan de la degradación del PET. Y como ven, la mayoría son más activas a temperaturas entre 60 y 70 grados. Sin embargo, en los últimos 5 años se descubrió otra enzima que se denominó petasa, de una bacteria mesófila que vive a temperatura ambiente. Y esta enzima es capaz de degradar el PET y hacerlo a temperaturas más bajas. Y esto es interesante porque si buscamos procesos de reciclaje que sean amigables con el medio ambiente y que no tengan grandes costes energéticos, es más interesante buscar enzimas que puedan degradar el plástico a temperaturas más bajas. Entonces, lo que se nos ocurrió fue buscar enzimas similares a la petasa que estuvieran en organismos antárticos, ya que las bacterias marinas están adaptadas al frío y por tanto las enzimas que poseen están adaptadas al frío. Entonces, lo que hicimos fue buscar en bases de datos enzimas similares a esta petasa y encontramos 2 secuencias en 2 bacterias marinas que se llaman Olespira antártica y Moraxella. Y sintetizamos estas secuencias proteicas, que las denominamos OACUT y MORS1, y las estudiamos en el laboratorio. Y lo que vimos fue que cuando introdujimos estas secuencias, las secuencias de DNA de estas enzimas en Escherichia coli, en colonias de Escherichia coli, y las sembramos en placas de agar que contenían plástico, en concreto un polímero muy común que se llama policaprolactona, vimos que estas colonias de Escherichia coli, cuando liberan la enzima que hemos introducido, el agar que tiene el plástico se vuelve transparente. Y esto es porque el plástico que está dentro del agar, que está embebido en el agar, se está degradando. Entonces se pierde la opacidad del agar. Y esto nos permite saber que efectivamente estas enzimas tienen actividad poliéster hidrolasa, es decir, pueden degradar poliéster. Y una vez que vimos que podían degradar un poliéster sencillo, probamos si podían degradar PET, que era lo que realmente nos interesaba. Entonces hicimos un ensayo simple en el que purificamos las enzimas, las colocamos en tubos Eppendorf y incubamos láminas de PET en estos tubos
y lo dejamos en agitación 10 días. Y tras este tiempo vimos que cuando pesamos la lámina que había sido incubada durante estos 10 días con la enzima, vimos que cuando la habíamos incubado con la enzima MORS1, la que venía de la bacteria Moraxella, perdíamos un 2% del peso de la lámina. Y cuando la incubábamos con la enzima OACUT de la bacteria Olispira antártica, perdíamos un 0,5% de la lámina. Como la diferencia entre las dos enzimas era sustancial, decidimos seguir solo investigando la enzima MORS1. Y lo que hicimos fue compararla con la betasa, que era la enzima que ya se conocía. Y repetimos el ensayo, lo mismo, incubamos el PET con la enzima MORS1 y con la betasa durante un día a 25 grados y después medimos la pérdida de peso de la lámina. Y vemos que para MORS1 era 0,6% y para la betasa 0,5%, muy parecido. Y además medimos los productos de degradación que les decía antes, medimos el MET y el TPA mediante cromatografía de fase reversa y vimos que también la cantidad de producto liberado para las dos enzimas era similar. Entonces, pudimos con esto concluir que efectivamente MORS1 es una enzima que es capaz de degradar el PET a temperatura ambiente, temperaturas moderadas. Y lo que hicimos después fue analizar la superficie de estas láminas de PET que habíamos incubado con MORS1. Y aquí les muestro dos imágenes. Esta es una lámina control que